Namo Bhagavate Vasudevaya. So, dear devotees, Hare Krishna, we are going on reading Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter. Today we will read 40 and the verses 42 and 43. The chapter is called The Passing Away of Bhīṣmadeva and the Presence of Lord Krishna, and we will read the purport to 43. Итак, дорогие преданные Хари Кришна, сегодня мы будем с вами читать Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 9, стихи 42 и 43. Глава называется «Уход Бhīṣmadevы в присутствии Господа Кришны», и мы будем читать комментарий Шрилы Прабхупады к стиху 43. Tamimamaham ajam sharirabhajam hridi hridi dishtitam atmakalpitanam pratidrisham iva naikadharkam ekam samadhikatosmi viduttapedamoha. Now I can meditate with full concentration upon that one Lord Shri Krishna now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. 43. Sutta uvacha Krishna evam bhagavati manovagdrishti vrittibhi Atmanya Atmana Veshya Santashva Uparamat. Sutta Goswami said, thus Bhīṣmadeva merged himself in the Super Soul, Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with his mind, speech, sight, and actions, and thus he became silent, and his breathing stopped. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The stage attained by Bhīṣmadeva while quitting his material body is called Nirvikalpa Samadhi, because he merged his self into thinking of the Lord and his mind into remembering his different activities. He chanted the glories of the Lord, and by his side he began to see the Lord personally present before him, and thus all his activities became concentrated upon the Lord without deviation. This is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone to attain this stage by practice of devotional service. The devotional service of the Lord consists of 9 principles of service activities, and they are hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, worshipping, praying, executing the orders, fraternizing, and fully surrendering. Any one of them or all of them are equally competent to award the desired result, but they require to be practiced persistently under the guidance of an expert devotee of the Lord. The first item, hearing, is the most important item of all, and therefore hearing of the Bhagavad Gita and later of Srimad Bhagavatam is essential for the serious candidate who wants to attain the stage of Bhīṣmadeva at the end. The unique situation at Bhīṣmadeva's time of death can be attained even though Lord Krishna may not be personally present. His words of the Bhagavad Gita or those of Srimad Bhagavatam are identical with the Lord. They are sound incarnations of the Lord, and one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Sri Bhīṣmadeva, who was one of the 8 Vasus. Every man or animal must die at a certain stage of life, but one who dies like Bhīṣmadeva attains perfection, and one who dies forced by the laws of nature dies like an animal. That is the difference between a man and an animal. The human form of life is especially meant for dying like Bhīṣmadeva. We'll read again the text. Sutta vacha Krishna evam bhagavati manavagdrishti vrittibhi atmanyatmanam avishya santa shvasa uparamat. Sutta Goswami said, thus Bhīṣmadeva merged himself
in the Super Soul, Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with his mind, speech, sight, and actions, and thus he became silent and his breathing stopped. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuran Militam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitamina Putale Swam Rupakadamyam Dadati Swapadantikam. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. So almost at the end of his purport, Srila Prabhupada is writing that the first item amongst those 9 angas of devotional service, hearing Bhagavad Gita and later on Srimad Bhagavatam, is essential for a serious candidate who wants to attain the stage of Bhīṣmadeva at the end. Итак, практически в конце своего комментария Шрила Прабхупада пишет, что слушание, которое является одним из 9 анг, является основным, и тот, кто хочет достигнуть состояния, положения Бhīṣmadevы, очень важно слушать Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. And it's very interesting that Srila Prabhupada is making this parallel of attaining perfection with the stage of Bhīṣmadeva, which means that Bhīṣmadeva's stage is equal with perfection. И очень интересно, что Шрила Прабхупада проводит параллель с положением Бhīṣmadevы. То есть положение Бhīṣmadevы, оно равно совершенству. Now I would like again to put you a little bit in the context of why we had all these discussions, all these weeks, and all of those Bhagavatam classes that we had on Fridays about the glories of Bhīṣmadeva. А теперь я хочу вас ввести немного в контекст, почему мы с вами проводили столько лекций, семинаров, столько пятниц мы слушали о славе Бhīṣmadevы. In the 32nd sutra of the first chapter of Yoga Sutra, the sage Patanjali, he is explaining that for attainment of enlightenment and for removing different obstacles in meditation, we need to do something. И йога Патанджали в Йога-сутре в 1 главе, в 32 стихе объясняет, что для освобождения, просветления, устранения препятствий мы должны делать следующее. First, he's describing what he's giving just a short list of different obstacles that we can confront on our spiritual path of advancement. Сначала он дает нам небольшой список тех препятствий, которые могут возникнуть на пути, когда мы будем практиковать. For example, he's saying that one of the obstacles is pain. Но, например, он пишет, что одно из препятствий – это боль. Pain in that reference means physical pain. В этом отношении имеется в виду физическая боль. But then he's saying that we also confront some more subtle obstacle in the form of daurmanasya, which means depression. Но также он говорит о более тонкой форме препятствий, как даурманасия, в форме депрессии. Manasa, as we know, means mind, and daurma means bad mind. The mind who is creating us troubles. Как мы знаем, манасия означает ум, а даурма означает плохой ум, который создает препятствия, неприятности. Then he's saying mental confusion, vikshepa, which also means distractions, is also one of the obstacles that we confront. Также он говорит о викшепе, ментальном смятении, что также имеет отношение к уму. Distractions
means that he's distracted. Our mind is vikshep, means distraction. He's distracted by different things around us. Викшеп означает отвлекающий фактор, что он постоянно отвлекается на что-то вокруг себя. And Sage Patanjali is saying that in order to overcome this type of different obstacles, we have to practice Eka Tattva Abhyasa, or concentration on a single object. И Патанджали говорит, что для того, чтобы превзойти эти препятствия, мы должны делать эко-татва-абьяса, концентрацию на одном объекте. And in 132, Patanjali is saying, Tat pratisheda artham eka tattva abhyasa. И в Йога-сутре 1.32 он говорит «Тат пратишедха артхам эка татва абьяса». The obstacles and their symptoms can be prevented pratisheda by practicing abhyasa, focusing on one eka method or technique, tattva. Препятствия их симптомы тат можно предотвратить пратишедха, практикуя абьяса, сосредоточившись на эко методе или технике. Tattva means object, tattva may means truth, tattva also may mean a principle. Татва может означать объект, татва может означать принцип или истину. We can speak many days just about the meaning of this sutra, but we'll go on because I want to again to remind devotees about the context of why we spoke about Bhīṣmadeva and why we'll continue in the future speaking about the glories of different devotees. И мы можем говорить об этой сутре много лекций, семинар, много протяжении многих дней, но я не хочу этого делать. Сейчас я хотел просто вам дать контекст, в рамках которого мы обсуждали с вами несколько лекций подряд славу Бhīṣmadevы и почему мы будем продолжать говорить о славе других возвышенных преданных. So now, after explaining that we should be concentrated eka tattva abhyasa on one truth, после объяснения эко-татва абьяса, что мы должны быть сконцентрированы на одном объекте, in the following verses, he's explaining that the mind, the psyche can be calmed by cultivating as an object friendliness, compassion, gladness, and disinterest within happiness, suffering, virtue, and vice. И дальше он объясняет в последующем стихе, что психику можно успокоить, культивируя в качестве объекта дружелюбие, сострадание, радость и незаинтересованность внутри счастья, страдания, добродетели и порока. Or through both lengthening and exhale and holding out the breath. Also, we can control the mind. Или посредством удлинения выдоха и задержки дыхания мы также можем контролировать с вами ум. Or he's offering another option. You can control the mind by meditating on that light which is free from distractions. Или он дает еще один способ, это концентрация на свете, который свободен от отвлекающих факторов. Jyotishmatis, and many yogis, they're turning on a light, a candle or something, and they're just focusing, meditating on that light. Джотисмати, то есть йоги могут зажигать свечу или какую-то лампочку и концентрироваться на этом свете, медитируя на него. But then in the 137, Patanjali is saying something very interesting. Но затем 1.37 Патанджали говорит что-то очень интересное. Vittaraga vishayam vachitam, or the mind can also be brought under the control by making the dispassionate the object of concentration. Витарага вишьясам вачитам. Или ум можно также взять под контроль, сделав бесстрастное объектом концентрации. Dispassionate means a dispassionate person. Бесстрастный означает бесстрастная личность. Who is Vitaraga? He doesn't have passions, he doesn't have attractions, repulsions. Витарага, у которого нет страсти, привязанности, отвержения. He is equipoised. Он Equipoised. Equipoised? No, equipoised. Yes, equipoised means уравновешенный. Да.
Не Он поняла. уравновешен. Уравновешенный. Мгм. And equipoised, dispassionate also means enlightened. И уравновешенный или бесстрастный также означает просветленный. He is free from all vices, Он освобожден от любых грехов, from all the material attachments, от любых привязанностей материальных. and he is not affected by lust, anger, greed, И он не подвержен похоти, гневу, жадности envy, and fear also. и страху также. Mhm. So when we meditate on such kind of person, then we are able to control our chitta, our consciousness, our mind. И когда мы медитируем на такого человека, тогда мы способны контролировать свою читту, свое сознание, свой разум. Often devotees heard me saying that our mind is like a sponge. Часто преданные слышат от меня, что наш ум подобен губке. And I'll speak a little bit off topic and then we'll go back to that verse. Я поговорю немного вне темы, и потом мы вернемся к этому стиху. It's interesting that, for example, Bhīṣmadeva, he also had a mind, Интересно, что у Бhīṣmadeva также был ум, but his mind in the association of Duryodhana and Dhritarashtra wasn't working like a sponge, it was working like a stone. но в присутствии в общении с Дурьёдана и Дритараштой он не работал как губка, он работал как камень. And what I want to say is that he, to some degree, he imbibed some influence from them. И я хочу сказать, что в какой-то степени он принял какие-то качества от них, перенял их, Mhm. But generally, he maintained his Krishna consciousness. но в общем и целом он сохранил свое сознание Кришны. Mhm. Because he was as a sponge associating with saints, and he was as a stone associating with demons. Потому что он был подобен губке, когда он общался со святыми, и он был подобен камню, когда он общался с демонами. And in the same way, we have to be like stones when we are in the association of materialistic people, and we have to be like a sponge when we associate with the spiritual masters and with other devotees, Vaishnavas. И точно так же мы должны быть подобны камню, когда мы общаемся с материалистичными людьми, и мы должны быть подобны губке, когда мы общаемся с духовным учителем и другими возвышенными преданными и вайшнавами. So generally, our mind is working like a sponge because he is generally absorbing things. То есть, в общем, наш ум работает как губка, он в себя впитывает вещи. Therefore, when we are meditating or when we are worshiping a holy person or spiritual masters, devotees, Vaishnavas, Поэтому, когда мы медитируем или поклоняемся святому человеку, возвышенному преданному или духовному учителю, then we absorb his state of consciousness. тогда мы впитываем в себя его состояние сознания. And all the spiritual traditions is speaking about this principle of worshiping and meditating not only on God, but also on saints. И во всех религиях и культурах также указан этот аспект, что мы медитируем и поклоняемся не только на Бога, но и на возвышенных духовных людей святых. Why? Because meditating, prayer, veneration, and concentration of the mind on the enlightened persons invoke a communion with their inner soul, inner consciousness. Почему? Потому что медитация, поклонение, концентрация ума на возвышенных, просветленных людях, она впитывает в себя их внутреннее состояние сердца. And thus we access their values, we access their devotion, and this is awakening our own spiritual potential. Почему? Потому что мы впитываем их ценности, их качества, их стремления, и таким образом мы пробуждаем в себе эти качества. We are getting purified. Мы становимся очищенными. Therefore, there is a saying in Bengal, Поэтому на Бенгале существует поговорка Vaishnava Charitra Sada Pavitra, which means that when you are talking about the Charitra, about the glories of Vaishnavas, Sada Pavitra, it is always purifying you.
что когда вы делаете чаритра, то есть прославляете вайшнавов, это вас очищает. Mhm. So it's interesting, again, my mind is going to that example with this stone and this sponge. Да, и это интересно. Он возвращается к этому примеру с губкой и с камнем. Look, Prahlad Maharaj, he was like a stone in the association with his demonic father. Да, например, смотрите, Прохлада Махарадж, он был подобен камню, когда он общался со своим демоническим отцом. Mhm. Or, for example, Yamaraja, Или he's, Ямараджа, например. he's like a stone when in the association of Yama Kinkaras, which means the servants, Yamadutas, the servants, his servants, which are quite demonic, fearful Или, entities. или например, Ямараджа, который общается с Яма Кинкарас или с Ямадутами, которые являются его слугами, которые являются демонами. Mhm. He remains like a stone with them, but he is open always to associate with saints, and thus he is considered to be one of the 12 Mahajans, Mahabhagavatas in the universe. И тем не менее он открыт, и подобен губке, когда он общается со святыми, и поэтому он является одним из 12 Махаджан, Махабхагаватам во Вселенной. So in spite of being slightly affected by Duryodhana and Dhritarashtra, as we spoke last time, Итак, несмотря на то, что было некоторое влияние со стороны Дурьёдана и Дритараштры, как мы с вами обсуждали в прошлую пятницу, still whole of his life, Bhīṣmadeva, he resisted that influence and he remained a devotee. тем не менее Бhīṣmadeva всю свою жизнь сопротивлялся этому влиянию, он остался чистым преданным Господа. In a conscious way, he was opposing that influence. Сознательным образом он противостоял этому влиянию. Mhm. And that's exactly what we should do. И это именно то, что мы должны с вами делать. In the Asad Sangha, we have to oppose internally that influence. In the Sadhu Sangha, we have to be like a sponge, which is absorbing everything. Итак, в асатсанге мы должны противостоять, иметь внутреннее противостояние этому влиянию, а в саду-санге мы должны быть открыты, мы должны принимать в себя это общение. So let's hear a little bit more about the glory of Bhīṣmadeva, and let's absorb those glories and absorb those qualities and descriptions for our benefit. Итак, давайте еще немного с вами обсудим славу Бhīṣmadevы и погрузимся в это, и впитаем в себя эти качества Бhīṣmadevы. Because Vaishnava Charitra Sada Pavitra, because the glories of Vaishnavas are always purifying. Потому что слава преданных нас всегда очищает. So, during our last lectures, we heard different parts of Bhīṣmadeva's discussions with the sages. Итак, в прошлую лекцию мы с вами слышали некоторые части обсуждения Бhīṣmadevы с другими преданными. And we heard different parts in which Bhīṣmadeva gave different discourses on Bhagavad Dharma. И были части, в которых Бhīṣmadeva обсуждал определенные части Бхагаватармы. Mm-hmm. And on the inquiry of Maharaja Yudhishthira, Bhīṣmadeva, he spoke about different occupational duties that we have to perform according to our varna and ashrama. И на вопрос Юдхиштиры, отвечая, Бhīṣmadeva говорил об определенной дхарме обязанности, которые мы должны проявлять в соответствии с нашей дхармой. He spoke about the acts of charity. И варны, как он говорил, например, про пожертвования. He spoke благотворительность. Благотворительность. He spoke about the pragmatic activities of a king and activities which are leading to moksha, salvation. Он говорил об обязанности прагматических царей и о мокше, освобождении. Also, we heard him speaking about the glories of the holy name in the form of Vishnu Sahasranama, in which he was glorifying those thousands of names of Lord Vishnu. Мы также слышали о том, как он говорил о славе святого имени Вишну Сахасранама и о воспевании этих святых имен. So, amongst a variety of different spiritual subjects that he spoke on during 6 months that he remained alive on the
bed of arrows. At one point, Итак, обсуждая различные темы, когда он находился на ложе стрел на протяжении 6 месяцев, at one point, Maharaja Yudhishthira asked Bhishma, what is the importance of Shila, which means integrity? Юдхиштира спросил его, какова ценность Шилы, то, что означает целостность. Shila means integrity, Shila means good behavior, Shila also means character. Шила означает целостность, хорошее поведение, также это означает характер. And of course, Bhīṣmadeva was the best person to ask because whole of his life he demonstrated what means to have a character, to have this integrity, sacred integrity. И, конечно же, Бхишмадева был самым подходящим человеком, которого можно было бы об этом спросить, потому что всю свою жизнь он подтверждал свою целостность и силу своего характера. Now, we can analyze integrity from the mundane point of view, from the dharmic point of view, and also from the devotional point of view. И мы можем обсуждать целостность с обычной точки зрения, с дharмической точки зрения и с точки зрения преданности. преданности. So, in a general worldly sense, integrity signifies Итак, с обычной точки зрения целостность означает, с материальной, honesty and the adherence to moral ethical principles. следование моральным и этическим принципам. It's about being true to oneself and to your values. Это означает быть приверженцем своих собственных истин и ценностей. Even at the moments when it's really difficult. Даже в те моменты, когда это по-настоящему тяжело. When it is inconvenient. Когда это неудобно. And unpleasing. И неудовлетворительно. You still maintain your vows of integrity. You still maintain your word, your honor. Ты все равно сохраняешь силу своего слова, ты сохраняешь свою целостность, и ты сохраняешь свое достоинство. And you are doing right regardless of the circumstances. И ты поступаешь правильно вне зависимости от обстоятельств. And sometimes the circumstances are very pressuring. I mean, it's a lot of pressure on us. А иногда обстоятельства могут быть очень давящими, и на нас оказывается очень сильное давление. You should understand, if we are not learning this quality of Shila, integrity, we are not able to follow any principles, we are not able to avoid offenses, and we are not able to stick to the right things that we have to do in devotional service. Вы должны понять, что если мы не будем соблюдать целостность своего характера, то мы не можем следовать своим принципам, идти по пути, которому мы выбрали, и мы не сможем избежать оскорблений. So now, this is just the description from the mundane point of view. И это только описание с обычной материальной точки зрения. Now let's speak a little bit about Shila or integrity from the dharmic point of view. А давайте теперь поговорим о Шила с дharмической точки зрения. First of all, it's a quality of moral purity. В первую очередь, это качество моральной чистоты. It also means correct behavior. Это также означает правильное поведение, which prevents a person from breaking the laws of dharma. которое предотвращает человека от того, чтобы тот нарушил законы дхармы. And thus prevents one to be implicated in karma. Таким образом, предотвращая вовлеченность этого человека в карму. Because we either follow dharma or we are receiving karmic consequences. Потому что либо мы следуем дхарме, либо мы получаем кармические последствия. And also a definition of integrity from the dharmic point of view is that it is a quality that if it is not developed under the education of a spiritual master, then you are not able to evolve as a human being in principle.
И также еще одно определение целостности с дharмической точки зрения, что если ты не делаешь, не возвращаешь себе эту целостность под руководством духовного учителя, то ты не способен следовать этим моральным принципам. И ты не способен эволюционировать как человеческое живое существо. And Srila Prabhupada, he said that the four regulative principles, they are not spiritual principles, they are principles for an elevated human, civilized human being. И Шрила Прабхупада часто говорил, что 4 регулирующих принципа, они не являются духовными принципами, они являются принципами для обычного живого человеческого существа. Цивилизованного живого человеческого существа. And yes, they are connected with the principles of yama and niyama described in Shastras. И да, они связаны с принципами яма и ньяма, описанных в шастрах. But technically it means to be a human being Но технически это означает быть человеческим существом who have integrity. с целостностью. If you don't have integrity, you don't follow those four regulative principles. Если у тебя нет целостности, ты не следуешь этим 4 регулирующим принципам. If you don't follow those regulative principles, you can't advance in spiritual life. И если ты не следуешь этим 4 регулирующим принципам, ты не можешь продвигаться в духовной жизни. So Yudhishthira asked, what is Shila? What is this integrity? Итак, Юдхиштира спросил, что такое Шила, что означает эта целостность? And answering Yudhishthira's question, Bhīṣmadeva, he started to explain this topic. И отвечая на вопрос Юдхиштира, Бhīṣmadeva начал рассказывать на эту тему. And Bhīṣmadeva refers to a discussion between his cousin and rival Duryodhana, which is now dead by that time. И он начал обсуждать это с точки зрения своего врага и внука Дурьоданы, который был уже мертв в тот момент. С точки зрения обсуждения, которое было у Дурьоданы, so he referred to a discussion between Duryodhana, who was dead by that time, and Dhritarashtra. Он говорил о разговоре, который состоялся между Дурьоданой и Дритараштрой, который уже был мертв к тому моменту. Дурьодана был мертв, Dhritarashtra еще был жив. That discussion took place shortly after the Rajasuya Yagya that was brilliantly performed by Maharaja Yudhishthira. И это все произошло незадолго до Раджасурья Яги, которая была потрясающим образом организована Юдхиштирой. During that Rajasuya Yagya, Maharaja Yudhishthira invested a lot of resources, financial resources, human resources, in order to proclaim that the greatest personality on earth in this segment of time is Shri Krishna. И Юдхиштира очень много вложил ресурсов финансовых, человеческих, для того, чтобы еще раз подтвердить и показать всему миру, что самая величественная личность в этом историческом сегменте времени является Шри Кришна. And as we know, Duryodhana was very envious of Maharaja Yudhishthira because of his prosperity. И как мы знаем, Дурьодана очень завидовал Махараджу Юдхиштиру из-за его благосостояния. So one day Duryodhana, he came to his father and he started to confess that I cannot stand it. Why Yudhishthira is so rich? И в какой-то момент Дурьодана пришел к своему отцу и сказал: я больше не могу этого выносить, почему Юдхиштира настолько богат? I cannot understand why I always have to struggle like a fool to achieve even my smallest desire. Я не могу понять, почему я как дурак должен страдать для того, чтобы достигнуть своих самых незначительных желаний. While Yudhishthira seems to do nothing, but he easily achieves all the prosperity and success. А Юдхиштира тем временем, практически не прилагая никаких усилий, достигает во всем успеха и благополучия. And then Dhritarashtra, he told his son that actually if you want to obtain wealth similar to Yudhishthira, then you have to cultivate character, you have to cultivate shila, integrity. И тогда Дритарашта сказал своему сыну, что если ты хочешь, подобно Юдхиштире, иметь благосостояние, благополучие, то ты должен развивать в себе шилу, характер, целостность. Because Shri, or the goddess of prosperity, she is always
living with those who have integrity. Потому что Шри, богиня процветания и благосостояния, она всегда живет рядом с теми, кто имеет эту целостность. So remember, Yudhishthira is asking Bhīṣmadeva about what is integrity. Итак, Юдхиштира спрашивает Бhīṣmadevу о том, что является целостностью. Then Bhīṣmadeva is telling about the dialogue between Duryodhana and Dhritarashtra. Затем Бhīṣmadeva рассказывает про диалог между Дурьёданой и Дритараштрой. And now Dhritarashtra, to illustrate his point that if you want prosperity, you have to follow Shila, he is telling another story. А теперь Дритараштра, для того, чтобы подтвердить свою точку зрения, он рассказывает другую историю. It's a story about Indra and Prahlada. И это история о Индре и Прохладе. And this is often the case about the structure of Vedic literature. One story is included in another, and so on. И это обычная структура для ведической литературы, когда одна история включает в себя другую, эта история другую и так далее. Because if you want to demonstrate Siddhanta, which means the doctrine, axiom, or the truth, Потому что если вы хотите продемонстрировать сиддханту, которая означает аксиома, истина, неопровержимое доказательство, then you reveal a drishtanta, which means a story, a illustrative example, a parable. You give some role models. то вы должны преподнести дриштанту, то есть парабола, история или тот пример, которому мы должны следовать. So Dhritarashtra is telling his son the story of Prahlada and Indra. Итак, Дритараштра рассказывает своему сыну историю о Индре и Прохладе. Once Prahlad Maharaj, without any special efforts, he conquered all the three worlds. Однажды Прохлад без каких-либо усилий завоевал все три мира. He did not have to fight with Indra. Ему не пришлось даже сражаться с Индрой. Just by feeling his tejas, his energy, his power, Indra just surrendered. Просто чувствуя его теджас, его внутреннюю энергию, силу, Индра ему сдался. And Indra just fled from the battlefield and he left the heavenly planets. И Индра просто покинул поле битвы и райские планеты, покинул их. And Indra came to his spiritual master, to Bhīṣmadeva, and he asked him, И Индра пришел к своему духовному учителю Грихаспати и спросил его. and he said, my dear Guru Maharaj, please tell me, explain me how Prahlad could attain such kind of power. И он спросил его, дорогой духовный учитель, скажи мне, как Прохлад смог достигнуть такого высокого уровня, такого благосостояния? And Bhīṣmadeva said to Indra, why don't you go to Prahlad and why don't you talk with him and ask him about this? И Брихаспати сказал ему, почему ты не придешь к Прохладу и не спросишь его напрямую об этом? And Indra knew the etiquette. И Индра знал этикет. That if you want to ask a question, before asking the questions, you have to serve. Что перед тем, как задавать вопросы, до того, как ты их задашь, ты должен служить. For example, for me, it's strange when sometimes some devotees, they want to talk with me personally, but they're never present, at least at the morning Friday programs. And it's a kind of like silly because, you know, I'm there for 3, 4, 5 hours for you. We can talk there. But no, I want to talk personally and so on. So it's a kind of like, I don't understand. Например, для меня является странностью, когда преданные, которые никогда не появляются на пятничных утренних программах, хотят со мной поговорить лично, когда я доступен для вас здесь на протяжении 3, 4, 5 часов, и мы сможем с вами здесь пообщаться, но нет, они хотят задавать вопросы лично, я, наверное, никогда этого не пойму. So this is the consequence of our Western materialistic culture, that you want something fast and cheap. И таково последствие нашей западной культуры, что мы хотим что-то очень быстро и дешево. You know, there is this concept of rights and obligations. И есть определенный концепт прав и обязанностей. Our modern materialistic culture is saying us only about our rights, but not about your obligations.
И наша материальная культура говорит нам только о наших правах, но не о наших обязанностях. Mhm. I have the right to get knowledge. I have the right to put a question. I have the right to associate. У меня есть право задавать вопросы, у меня есть право получать общение и получать ответы. No, before you are speaking about your rights, you have to follow your obligations. Нет, до того, как ты будешь получать свои права, ты должен следовать своим обязанностям. Devotees often there saying, the community did not give me this and did not give me that, and I did not receive this. Преданные часто говорят, общество, община не дала мне вот этого или вот этого, и я не получил вот этого. Mhm. It's okay, yes, communities should provide. Sangha should provide psychological help, should provide even material help. Да, и это правильно. Санга действительно должна давать нам психологическую помощь, материальную помощь, если это необходимо сангу. Beside providing spiritual advancement. Помимо того, что вам дается духовное продвижение, But you also have some obligations to the community. но также по отношению к общине у вас есть определенные обязанности. And when the devotee is a neophyte, he is more into rights. И когда преданный является неофитом, он больше обращает внимание на свои права. When a devotee is advanced, he is more into his obligations. А когда преданный является более продвинутый, он больше обращает внимание на свои обязанности. So anyway, Indra, he knew that before asking a question, I have to serve that person. I have to satisfy him by my humble service. Но в любом случае Индра знал этикет, что он должен сначала, перед тем, как задавать вопросы, послужить этому человеку и удовлетворить его своим смиренным служением. So he disguised himself in a form of a brahmana, and he came to Prahlada Maharaja, and he started to serve him. Он замаскировался, оделся браманом, и он пришел к Прахладу Махараджу для того, чтобы служить ему. And he served him for a long time. И он долгое время служил ему. And in the end, Prahlad Maharaj, he felt already that he is obliged, somehow to reciprocate with that person who is serving me in such a nice way. И в какой-то момент Прахлада Махарадж почувствовал себя как бы обязанным, что он должен удовлетворить этого человека, которому долгое время ему служил. So it's also another very important point. Don't demand mercy. Don't demand association. Don't demand your rights. И это еще один очень важный момент. Мы не должны требовать общения, мы не должны требовать ответа, мы не должны требовать того, чтобы нам дали милость. You commanded by your humility, by your service, by your shila, by your integrity and wonderful qualities, starting with submissiveness and humility. И вы требуете всего этого своим смиренным служением, своим преданным служением, своей шилой, своей целостностью, своими качествами замечательными характера, которые вы показываете. Да, но вы не требуете. Command means, command означает, вы заслуживаете это. So Indra came to, yes, Prahlad told to Indra in that form of a Brahmana, he told him that, "Oh Brahmana, I'm very pleased with your service. Please ask me anything you want, any boon you want from my side, I'll offer to you." И тогда Пралада сказал: «О, дорогой Брамана, я удовлетворен твоим служением. Какое благословение ты хочешь получить от меня?» And then Indra, shortly, we'll speak in a short version of this story. Indra said, in essence, he said that, "Please tell me, what is the secret of your success?" И тогда Индра сказал ему, мы будем говорить сейчас о короткой версии этого рассказа, он сказал ему: «Пожалуйста, расскажи мне секрет твоего благосостояния, процветания. From where did you obtain your power, your tejas, your energy?" Откуда у тебя появилась твоя сила, теджас, энергия?» And Prahlad replied И Пралад ответил: that everything is very simple. «Все просто. I live according to the principles of morality and integrity, dharma, described in the Vedas.
Я живу по моральным принципам, соблюдая дхарму, которая описана в Ведах. Mhm. And then Indra said, please fulfill my wish. И тогда Индра сказал: пожалуйста, исполни мое желание. Because Indra had this technical understanding about how the laws of karma and dharma is working. Потому что у Индры было техническое понимание о том, как работают законы дхармы и кармы. Mhm. And he said, can you, again, Indra wanted cheap and fast. Еще раз, Индра хотел дешево и быстро. He said, can you please transfer your integrity and right conduct from your heart to my heart? Не мог бы ты перевести свою целостность и благостные черты своего характера с себя на меня? And after a moment of thought, Prahlad said, okay, I promised you to fulfill your desire or your wish and let my integrity goes from my heart to your heart. И Прохлад, подумав 1 минуту, сказал: хорошо, пускай моя целостность моего характера придет из моего сердца в твое сердце. And as soon as Prahlad said that, И как только Прохлад сказал это, a giant being, which was very radiant and blazing like fire, emerged from the body of Prahlad and said, I am the Shila, the rightful conduct or integrity of Prahlada, and I am leaving him now and I am entering into that Brahmana. и тогда гигантское существо, личность, очень сияющая, вышла из существа Прохлада и сказала: я являюсь Шила, я являюсь правильным поведением, целостностью характера, и я перехожу сейчас из сердца Прохлада в существо этого Брамана. And as soon as that giant being entered or merged in the Indra's body, another radiant creature emerged from Prahlada's body and said, И как только это гигантское существо вошло в тело Индры, другое существо гигантское появилось из тела Пролады и сказала: I am Dharma, I am virtue. I live where righteous conduct or integrity is practiced. я Дharma, я благочестие, я появляюсь там, где целостность характера присутствует. Mhm. And since Prahlad has transferred his conduct and integrity to this Brahman, I also follow him. И поскольку Прохлад передал свою целостность характера этому Браману, я последую за ним. So as soon as that entity, virtue, disappeared, a third being appeared from Prahlada's body, saying, И как только благочестие покинуло тело Прохлада, появилось третье существо и сказало: I am Satya, I am truth or sincerity. я Сатья, я истина или искренность. I cannot live without virtue, therefore I leave you and go into the heart of this Brahmana. Я не могу жить без благочестия, поэтому я покидаю тебя и иду в тело этого Брамана. Then another being appeared from Prahlada's body, А потом другое существо появилось из тела Пролада, who said that I am punya karma, I am piety, and I also cannot live without truth, therefore I'm going into the body of that Brahmana. это существо сказало: я являюсь пунья карман, я являюсь благочестием, я тоже не могу жить без сати, поэтому я отправляюсь также в тело этого Брамана. Then the fifth being appeared from Prahlada's body and said, I'm Tejas, I'm the spiritual power, and I live where there is piety and devotion to the Supreme Lord. Therefore, I'm leaving you now and go into the body of that Brahmana. А потом пятое существо появилось из тела Пролада и сказала: я являюсь Теджесом, я являюсь духовной силой, я являюсь тем, чем обладают люди с благочестием, поэтому я отправляюсь точно так же в тело этого Брамана. And finally, the sixth person appears from Prahlada's body. And this time it was a beautiful, radiant woman. And she said, И затем шестое существо появилось из тела Пролада. На этот раз это была красивая, сияющая женщина, и она сказала: I am Lakshmi Devi, the goddess of prosperity and fortune. I leave you. я Лакшми Деви, я являюсь богиней процветания и удачи, и я тебя покидаю.
because I'm going where there is spiritual power, tejas, energy, and devotion. Потому что я отправляюсь туда, где находится теджес, духовная сила и преданность. And we know in Bhagavad Gita, at the end of Bhagavad Gita 1878, Shri Krishna is saying, И мы знаем, что в Бхагавад-гите 18.78 Кришна говорит: Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Danurdara, Tatra Shir Vijayo Bhutir Dhruvanitir Matir Mama. Yes, wherever there is Krishna, the master of all mystics, где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, there is Shri Vijaya Bhutir Dhruvanitir Matir. There is also opulence, victory, extraordinary power, and niti, which means morality. там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. So, right conduct or shila, which means character, integrity, generates virtue, dharma. Итак, правильное поведение, целостность шила порождает добродетель, дхарму. Dharma generates truth, satya. Дхарма порождает истину, сатья. Truth leads to piety. Истина ведет к благочестию. Piety leads to spiritual power, tejas. Благочестие ведет к духовной силе, теджас. And spiritual power invoke goddess of fortune, И духовная сила призывает богиню удачи, which means prosperity in life, success in life. что означает процветание и успех в жизни. So sometimes we are complaining, why everything is so bad in my life? Иногда мы жалуемся, почему все так плохо в моей жизни. You behave like a pig, and then you cry that why everything is so bad in your life. Вы ведете себя как свинья, а потом плачетесь, почему все так плохо в моей жизни. The moment you start behaving nicely, you invoke all the prosperity you need in your life. Как только вы начинаете вести себя подобающе, вы вызываете к себе все процветание в свою жизнь. Remember, Prabhupada called that his true followers, they are gentlemen and gentle ladies. Не забывайте, что Шрила Прабхупада сказал, что его истинные последователи являются джентльменами и леди. Gentle means to have a nice behavior. А gentle или мягкость означает иметь хороший характер. And this also includes shila, which means integrity. А это включает также в себя шилу, что означает целостность. When a person has this integrity, you want to work with him or with her. Когда у человека есть эта целостность, ты хочешь работать с ним или с ней. He attracts the same type of people who have the same values, and then prosperity appears as a result. Он привлекает к себе тех же людей, у которых такие же ценности, как у него, и там возникает процветание. Devotees often are complaining that why am I fired from my jobs? И преданные часто жалуются, почему меня увольняют с моей работы. I'm constantly fired from one job, from another job, from another job. Меня постоянно увольняют с одной работы, с другой, с третьей. They're not paying me my money. Они не платят мне мои деньги. Meanwhile, devotees, they are not attentive that they're always late, coming late to their job. И при этом преданные невнимательны на то, что они постоянно опаздывают на свою работу. They're not doing their duty. Не выполняют своих обязанностей. They're not doing the work that they are supposed to do according to job description. Они не выполняют свои рабочие обязанности, которые описаны в рабочем контракте. And usually the arguments are very interesting. И аргументы очень интересные при этом. Why are you late at your work? Почему ты опаздываешь на свою работу? I had to chant my rounds. Я должен был прочитать свои круги. Why didn't you came for 2 days to your job? Почему ты 2 дня на работе не появлялся? I attended the Vyasa Puja. What's the problem? Я на Вьяса-пуджи был. В чем проблема? So, I mean, sounds nice. Звучит красиво. Sounds devotional. Звучит как настоящий преданный. But there is no shila into it. There is no integrity into it. Но в этом нет целостности, нет шилы. And therefore people don't buy into it.
И поэтому люди на это не покупаются. Therefore, we have to have devotion and integrity, and then we become attractive to people. Поэтому у нас должна быть целостность характера, и тогда у нас люди начнут к нам привлекаться из-за этого. Помимо преданности должна быть целостность характера. And therefore, I'm saying this, that before becoming a devotee, you have to become a human being. Поэтому я часто говорю, что до того, как стать преданным, вы должны стать хорошим человеком. First, become a human with an integrity, with a character, then you'll become a devotee. Сначала станьте человеком с целостностью, с характером, а потом вы станете преданным. So this is right conduct, Это является правильным поведением, which includes also the ability to follow your promises or your word of honor. что также означает, что вы способны следовать своим словам, слова, которые вы дали, или иметь достоинство. And integrity also the ability to follow the vows that you are taking. Целостность проявляется также в том, что вы следуете клятвам, которые вы на себя взяли. What are the two most important vows that we are taking in our life? Каковы самые две важные клятвы, которые мы берем в нашей жизни? Any ideas, dear devotees? Дорогие преданные, идеи есть у кого-то? Радаканто? Харе Кришна, может быть, никогда не покидать ISKCON и читать свои 16 кругов минимум? Sounds nice. To never leave the ISKCON and to chant your 16 rounds. Sounds nice. Звучит красиво. Any other opinions? Другие мнения по этому поводу есть? Рана Говинда? Ну, возможно, это всегда помнить и никогда не забывать самые дитхи и нишеды. To remember and to never forget. Yes, now let's not go too high, so into too devotional sphere. Давайте не будем слишком высоко взбираться в слишком преданную сферу. Just some basic vows, two vows that we have to stick in our life, and then other devotional things will come. Просто две клятвы, которые мы должны сохранять в своей жизни преданного, и все остальные вещи к этому приложатся. Any other opinions? Другие идеи есть? Okay, then I'll not tease you anymore. Тогда больше не буду вас мучить. What about the first? Okay, Sergey. Возможно, слушать гуру и следовать его наставлениям. To listen to Guru and to follow his instructions. Yes, even before that, we have some homework to do, even before that. Но еще до этого у нас есть домашняя работа, которую мы должны с собой проделать. Premalata? Un lucru, mă gândeam credința. И я думала, что это вера. Primul lucru care îl avem. Okay, so Premalata is saying that this is maybe it's about faith. Well, look, before faith, before following the Guru, before Shravanam Kirtanam Vishnu Smarana, before Smartavyam Satatam Vishnur Vismartavyam Najatuchit. So before all of those wonderful and correct things. Итак, до того, как мы слушаем своего гуру, до того, как у нас есть вера, до того, как у нас есть Шраванам, Киртанам и все эти прекрасные, замечательные вещи. We have two vows in our life. У нас есть две клятвы в нашей жизни. They are already included in our devotional life. Они уже включены в нашу жизнь преданного. Our marriage vow. В наши клятвы в браке. Which sometimes devotees are a kind of like, marriage vows? What marriage vows? И преданные как будто, что клятвы в браке? Какие клятвы в браке? Hey, you had Vivaha Yagya, which meant marriage vow. Эй, у тебя Виваха-яга была, что означает клятвы для брака. And then the second set of vows are the vows that we took during the initiation. И потом второй набор клятв, которые мы взяли на себя, когда мы получали инициацию.
Therefore, two most important choices that we have in our life. Поэтому два очень важных выбора, которые мы делаем в нашей жизни. The choice of our spouse Выбор нашего партнера and the choice of our guru. и выбор нашего гуру. Sometimes first we choose our guru, then our spouse, but it doesn't matter now. Иногда мы выбираем сначала своего гуру, а потом партнера, но это не важно сейчас. But in your life, you'll have two vows, two basic vows. Но в вашей жизни у вас будет две самые основные клятвы. If you are following both of them, prosperity will come to you. Если вы следуете им обеим, то к вам придет процветание. Anyway, so in the end of this story, which includes the dialogue between Yudhishthira and Bhīṣmadeva, as you remember, Итак, в конце этой истории, которая произошла во время диалога Юдхиштира и Бhīṣmadeva, then the dialogue between Dhritarashtra and Duryodhana, затем был диалог между Дритараштрой и Дурьёданой, and the dialogue between Indra and Prahlada. а потом диалог между Индрой и Праладой. At the end of this story, Dhritarashtra tells his jealous son the following: Дритараштра говорит своему завистливому сыну следующее. even if somebody attains prosperity in his life, but he doesn't have Shila, correct behavior, and integrity, the success will anyway leave him, the prosperity will leave him. Если кто-то получает процветание, богатство в своей жизни, но при этом они не поступают правильно, у них неправильное поведение, они не сохраняют свою шилу, свою целостность, то тогда процветание это их покидает. Because Sri Lakshmi, or the goddess of prosperity, the goddess of fortune also we say, в русском у нас есть вот это выражение крылатое «подфартило», да? которое отражает на самом деле благословение Шри Лакшми. I cannot translate that. It's intranslatable. To become accidentally fortunate. Yes, something like that. Some Russian we say. So you cannot be prosperous. You cannot have prosperity in your life. You cannot invoke Lakshmi Devi, at least for a long time, if you don't have a proper behavior and you don't have a character, you don't have Shila, integrity. Итак, у вас не может быть процветания, богини процветания, удачи, по крайней мере, на долгое время, если вы не соблюдаете целостность своего характера. And we have a verse from Mahabharata which is confirming this truth. И у нас есть стих из Махабхараты, который подтверждает эту истину. Dharma satyam tathavritam balam chaiva tathopayaham shila bhutta mahaprajna sada nastatra samshayaha. Virtue, truth, ethical conduct, power, and goddess of wealth, prosperity and fortune, all forever are dependent on integrity. Have not the slightest doubt about this. Добродетель, истина, этическое поведение, сила и богиня богатства, процветания, удачи все вечно зависят от целостности. Не имейте ни малейшего сомнения по этому поводу. So that's how Dhritarashtra preached to his demoniac son, Итак, Дритараштра проповедовал своему демоническому сыну, explaining to him this basic truth of life. объясняя ему эту базовую истину жизни. Unfortunately, Yudhishthira, Duryodhana, he was like a stone when somebody gave him good advices. Но, к сожалению, Дурьёдана, он был подобен камню, когда кто-то давал ему подходящие советы. And when somebody gave him stupid advices, like Shakuni, for example, he was like a sponge. А когда кто-то давал ему глупые советы, как Шакуни, например, то он был как губка. And then at the end of this dialogue between Dhritarashtra and Duryodhana, now Bhīṣmadeva is concluding his story. И так, после заключения этого диалога между Дритараштрой и Дурьёданой, Бhīṣmadeva заключает свою историю. Shilanam pradhanam purusha. Integrity is the most important thing in a man. Целостность – это самое главное в человеке. How you treat your wife
Как вы обращаетесь со своей женой? and how you treat your guru. И как вы обращаетесь со своим гуру? Simple, 2 vows you have in life. Просто, у вас 2 клятвы в жизни. How you treat your husband, Как вы обращаетесь со своим мужем? how you treat your guru. Как вы обращаетесь со своим гуру? Now, your wife means your kids, your neighbors, your relatives. This is everything is included into that. И как вы ведете себя со своей женой, означает также, как вы ведете себя по отношению к своим детям, соседям, окружающим. Это все включается туда. Your colleagues on your work. Ваши коллеги по работе. Because if you are harsh to your colleagues at your work, your wife will suffer. Потому что если вы грубы по отношению к своим коллегам по работе, ваша жена будет страдать. Or your husband will suffer. Или ваш муж будет страдать. Your wrong behavior with any one of them will lead to suffering of your kids and your spouse. Неправильное поведение по отношению к любому из этих людей будет заставлять вашу жену и ваших детей страдать. Now, your guru, your relationship with your guru Итак, взаимоотношения со своим гуру includes relationship with his disciples, with Sangha. включают в себя и взаимоотношения ваши с его учениками, с сангой. You cannot have a good relationship with your guru if you have a nasty relationship with his disciples, with other of his disciples. У вас не может быть хороших взаимоотношений с гуру, если у вас плохие взаимоотношения с его другими учениками. You cannot win his heart if you are treating his disciples like garbage. Вы не можете завоевать его сердце, если вы обращаетесь с его другими учениками как с мусором. Therefore, if you want a good relationship with your spiritual master, you have to build a good relationship with your God sisters and God brothers. Поэтому, если вам нужны хорошие взаимоотношения со своим духовным учителем, вы должны выстраивать хорошие взаимоотношения со своими духовными братьями и сестрами. And in a larger sense, as we spoke many times, it also means building our relationship with the devotees in general in ISKCON. И в более широком смысле, мы с вами это уже обсуждали, это означает выстраивать хорошие взаимоотношения со всеми преданными в ISKCON. You have good relationship with devotees, you invoke blessings. Если у вас есть хорошие взаимоотношения с преданными, вы призываете к себе благословения. You have good relationship with people around you, you invoke blessings. Если у вас хорошие взаимоотношения с окружающими вас людьми, вы призываете к себе благословения. You invoke spiritual prosperity and material prosperity. Вы призываете к себе духовное и материальное благосостояние, благополучие. If you don't behave nicely with your wife, with family, kids, and so on, you don't have those blessings, you don't have prosperity. И если у вас неправильное отношение к своей жене, к своим детям, вы не вызываете к себе благосостояние, благополучие. If you have a wrong attitude to your spiritual masters, to his disciples, to devotees in general, you don't have prosperity. You don't advance spiritually, in other words. И если у вас нет подобающего отношения к своему духовному учителю, ко всем преданным в ISKCON, вы тоже не будете иметь никогда ни благосостояния, ни благополучия. So now, let's go back to those 3 definitions that we gave. Prosperity from, not prosperity, Shila, integrity from the material point of view, from dharmic point of view, and from the spiritual point of view. Итак, давайте вернемся к тем 3 определениям Шилы, которые мы дали с материальной точки зрения, дharмической точки зрения и духовной точки зрения. So the general mundane definition of integrity is honesty and the adherence to the moral and ethical principles in life. Итак, с материальной точки зрения она означает честность и правильное морально-этическое поведение и следование своим внутренним принципам. I'll forget it, but I should mention it. Otherwise, it will not be so juicy. Я сейчас это упомяну, иначе я забуду, и это уже будет не так вкусно. You can take a pig, Вы можете выбрать? свинюшку, Окей. and you can draw a nice tilak on its forehead. Можете очень красивый тилок нарисовать ей на лбу. You can put some earrings in the ears. Сережки ей в уши вдеть. You can put a kantimala around the neck. Канхималы на шею повесить. In the case of if it will be she, then you put a bindi there.
И если это будет она, то можете бинди ей поставить на лоб. If it will be he, you can draw some mustache there Если это будет он, можете там подрисовать усики and put a kurta on it, и курту одеть на нее. but it will not make him a devotee or Но her. но это не сделает его или ее преданной. Because the swine, the pig have its own typical behavior. Потому что у свиньи будет подходящее ей свинское поведение. Therefore, the fact that we have tilaks, we have shaved heads, we have kantimalas, saris and bindis and these things doesn't make us devotees. Поэтому такие вещи, как тилака, сари, бинди, не делают нас преданными, что мы бреем себе головы и так далее. We become devotees to the degree that we, first of all, we became humans. Мы становимся преданными благодаря тому факту, что мы прежде всего становимся людьми. And we are able to follow first vow towards our spouse, И мы способны следовать первой клятве, это клятвы, данные своему партнеру, to remain the whole of our life in spite of differences of opinions, in spite of quarrels, in spite of flying dishes around the house. Everything, this will be there for sure. что мы остаемся там, несмотря на различные трудности, разные мнения и летающие тарелки по дому, мы остаемся там. We remain faithful to each other, Мы остаемся верными друг другу, faithful in the service of God and the service of Guru and devotees. верными в служении Господу, Гуру и преданным. And our vows to the spiritual master, И также клятвы, которые мы даем нашему духовному учителю, which means to be loyal to our spiritual master. что означает быть верному нашему духовному учителю. And we can look as Vibhishana, we can look as Prahlad. You think Prahlad was a beautiful, nice boy, cute boy? И мы можем выглядеть как Вибишна, как Прохлад. Вы думаете, что он был красивым, мирным мальчиком? So usually we depict Prahlad like an angel, little cute angel, 5 years angel. Мы видим на картинках его как маленького ангела пятилетнего. Hey, Prahlad was born in a Rakshasa family. И Прохлад был рожден в демонической семье. He had long, sharp ears. У него были длинные заостренные уши. He had fangs. Клыки? Да. У него были клыки. Because he was a Rakshasa. He was born from his father and mother, Rakshasas. Потому что он был рожден от Ракшаса, своей матери и отца, которые были ракшасами. But he had a heart of a Vaishnava devotee. Но у него было сердце чистого преданного. Same thing with Vritrasura. То же самое с Вритрасурой. From the other side, we have Indra, which is really looking like the Brad Pitt of the universe. А с другой стороны у нас есть Индра, который выглядит как Брэд Питт всей вселенной. But sometimes he's behaving like a pig. Но иногда он ведет себя по-свински. And he is cursed to become a pig. И он был проклят, чтобы стать свиньей. Therefore, what I want to say that we look like we have Russian faces, we have Romanian faces, we have English faces, American faces, and so on. And sometimes we have this complex that I look bad, I don't have a devotional face or look. И иногда мы, знаете, мы выглядим с вами, у нас есть русские лица, румынские, английские, американские, у нас есть такое предубеждение: о, я плохо выгляжу, я не выгляжу как преданный. No, people will judge you not according to your look, they'll judge you according to your heart. Нет, люди не будут судить вас по внешнему виду, они будут судить вас по вашему сердцу. What is your Shila, at least on the mundane plane? Что является вашей шилой, по крайней мере, на материальном уровне? Then we have the second grade of Shila, which is the Shila from the dharmic point of view. И у нас есть еще одно определение шилы с дharмической точки зрения. The quality of moral purity, character, and correct behavior and integrity according to the laws of dharma and karma in the universe. То есть состояние целостности, правильного поведения, целостного характера с дharмической точки зрения, которое следует дharмическим законам Вселенной. And now let's speak a little bit about devotional integrity, the third, final, and most subtle, most profound level of integrity.
И давайте теперь поговорим о духовном определении, самом тонком, самом субтильном определении целостности преданного. Is the integrity of a devotee Vaishnava Это определение целостности Вайшнава, who always remain true to oneself and to his inner values, который остается верным себе и своим внутренним ценностям, to his vows, to his spouse, and to his guru, в клятвах верен своему партнеру и своему гуру, even when it's difficult, inconvenient, and even painful. когда это неудобно, неудовлетворительно и даже больно. When you are doing the right thing according to Guru, Sadhu, and Shastra, even if it is unpleasant for you. Когда вы делаете правильные вещи в соответствии с наставлениями гуру и шастрам, даже если это вам неприятно, неудобно. And you are not breaking the laws of Dharma, not because you are afraid of karma. И вы не нарушаете законов кармы не потому, что вы боитесь кармы. This is the difference between dharmic shila and devotional shila, dharmic integrity and devotional integrity. Вот она разница между дharмической шилой и духовной шилой, целостностью преданного. Dharmic integrity means you are afraid of the laws of karma. You are following dharma because you are afraid of karma. Дharмическая шила означает, что вы боитесь получить последствия кармы. Mhm. But in the case of a devotee, he is following the same integrity principles as in the mundane integrity and dharmic integrity, plus Но в случае преданного и духовной шилы он следует как с материальной точки зрения, качествам, которые мы описали, дharмической точки зрения, которую мы описали, и плюс he wants to please Krishna with his shila, with his quality. He wants to please Guru and Krishna and Vaishnavas around him. он хочет удовлетворить Кришну, гуру и вайшнаву вокруг себя своей целостностью. Mhm. And in this material world, we have to confront always with a duality. И в этом материальном мире мы должны всегда сталкиваемся с двойственностью. From one side, we live to please Guru and Krishna and Vaishnavas. С одной стороны, мы живем, чтобы удовлетворить гуру, Кришну и вайшнавов. At the same time, we have our material obligations, our duties that we have to do to perform them. А с другой стороны, у нас есть материальные обязанности, которые мы должны с вами исполнять. And sometimes it will mean, like, for example, Prabhupada is giving the example that Vaishyas, they would cheat a little bit in their business. И это будет означать, как, например, говорил Шрила Прабхупада, что вайши, они немного будут хитрить во время своего ведения бизнеса. Kshatriyas may be a little bit heavy. Кшатрии могут быть немного тяжелыми на характер. Shudras can be a little bit lazy. Шудры могут быть лентяями немножко. Intellectuals, they can be too outwardly, I mean, too autists in their behavior. А браманы, они могут быть очень аутичными, они могут быть очень широкомыслящими, очень философствующими в своем поведении. So Bhīṣmadeva in his life, he also had to confront that problem. И Бhīṣmadeva в своей жизни тоже должен был столкнуться с этой проблемой. And he passed a greatest test of integrity. И он прошел самый тяжелый тест целостности. He had to confront the conflict between his personal affection towards Pandavas and his duty towards the throne. У него была проблема между личной привязанностью к пандавам и между его материальными обязанностями по отношению к трону. And sometimes he did a little bit mistakes here and there. И иногда он совершил кое-какие ошибки, то здесь, то там. But as we spoke last time, still he was focused on his devotion. He had a healthy self-esteem and he moved on in life. Но, как мы говорили с вами в прошлый раз, у него было... Он вставал, поднимался снова на ноги, потому что у него была достаточная самооценка. Он понимал свои ошибки, но он шел дальше. And this was a sign of his integrity, correct integrity on all of those three levels. И это было признаком его целостности на всех этих трех уровнях. So, as I said, integrity means, Shila means integrity, and Shila also means proper
saintly conduct. И, как я сказал, шила означает целостность, но и также подходящее, правильное поведение. Sometimes devotees are using this word Vaishnava etiquette, Иногда преданные используют эти слова вайшнавский этикет. and it's we already have an allergic reactions towards this concept of etiquette, which means that you just externally blindly have to follow something. И у нас уже аллергия на это словосочетание, потому что это означает, что мы просто должны следовать слепо каким-то принципам. But actually, Vaishnava etiquette is not just about blindly following some rules and regulations. Но на самом деле вайшнавский этикет не о том, чтобы слепо следовать каким-то правилам и ограничениям. It's about your inner life, inner integrity, and cultivation of certain qualities. Это о вашем внутреннем состоянии, о вашей целостности, о том, как вы их проявляете. In Srimad Bhagavatam 11th canto, we have a long list of different qualities which represent the qualities of a devotee and also the quality of integrity, devotional integrity. В 11 главе Шримад Бхагаватам у нас есть длинный список качеств, которые есть у вайшнавы, и также целостности вайшнава, что он под собой подразумевает. So technically, these qualities are representing this third level of devotional integrity above dharmic and mundane. И так эти качества подразумевают собой духовные проявления этих качеств, которые находятся за пределами материального и дharмического определения целостности. So it's 11, 11, 29, 31. Итак, это Шримад Бхагаватам 11, 11, 29, 31. Kripalu rakrita drohas titiksha sarva dehinam satya sora navadyatma sama sarva upakara kamar artha dir danto mridu shuchira kinchana anihamita bhuk shanta stira macharana muni apramata gapimata diraman jita sadguna amani manada kalyo maitra karunika kavi. The Supreme Personality of Godhead said, O Uddhava, a saintly person is. Верховный Господь сказал: дорогой Удава, святой человек Является. First quality, Kripalu, he is merciful. Первое качество — Крипалу, он милостивый. Then, Akrita Droha, he never injures others, never commits violence against any living entities. Акрита Дроха, он никогда не причиняет вреда другим, никогда не совершает насилия против любого живого существа. Isn't it integrity? It is. Это разве не целостность? Конечно, целостность. Then, Titiksha, even if others are aggressive, he is tolerant and forgiving towards all living entities. Титикшу, даже если другие агрессивны, он терпимо прощает все живые существа. Satya Saram, he is strong in truth. Сатьясарам, он силен в истине. His strength and meaning in life comes from truth itself. Его сила и смысл жизни исходят из самой истины. I remember when I first time read it, I read it in 94, maybe 95. Я помню в первый раз, когда это прочитал, может быть, в 94-95 году. And it really struck me that his strength in life is, and meaning in life is coming from truth itself. И меня это просто поразило, что его сила и смысл жизни исходят из самой истины. Not from sense gratification, not from some aspirations in life, material aspiration. It's coming from God himself. Не удовлетворение чувств, не из удовлетворения чувств, не каких-то стремлений материальных в жизни, а из самой истины. Then Navadyatma, he's free from all envy and jealousy. Навадьятма, он свободен от всякой зависти и ревности. Sama, his mind is calm and equal in material happiness and distress. Сама, его ум спокоен и равнодушен в материальном счастье и горе. Anyway, dear devotees, it's a long list of 26 qualities, if I'm not wrong, which Bhagavatam is describing as the moral qualities of a devotee. Итак, это долгий список из 26 качеств, если я не ошибаюсь, в котором описаны моральные качества преданного. Akinchana, Aniha, Mittabhuk, Shanta, Stira, Matsharana, so on. Акинчана, Аниха, Митабук, Мадшарана и так далее.
They're all very, very beautiful. Они все очень-очень красивые. Amani, he does not desire honor. А Мани, он никогда не хочет славы. Manada means he's giving respect to others. Манадха означает, что он оказывает почтение всем. Then another very beautiful quality is Kalya, which means he's expert in understanding others. Еще одно интересное качество Калия, что означает, он искусен в понимании других. Sometimes introverts doesn't understand extroverts and extroverts doesn't understand introverts. Иногда интроверты не понимают экстравертов, а экстраверты не понимают интровертов. But as a devotee, he's Kalya, he understands everybody. Но преданный является Калия, он понимает всех. He's remaining Maitri, he's remaining friendly, and he doesn't cheat others. Он является Майтри, он дружелюбен, он не обманывает других. It's interesting. The word Maitri means friendliness. Интересно, что Майтри означает дружелюбность. But Maitri also is translated that you don't cheat. Но также Майтри переводится как «не обманывать». What is freaking out your friends the most? Что больше всего раздражает ваших друзей? When you're cheating. Когда вы пытаетесь обмануть. You want friends, don't cheat. Вы хотите друзей? Не обманывайте их. So, obviously, this long list of qualities, they're qualities of integrity. И этот длинный список качеств, это являются качествами целостности. And the main quality amongst this long list of quality is Mat Sharana. Krishna is saying that he is accepting, my devotee is accepting me as the only shelter. И главное качество Вайшнава описывается как мат шаранах, принятие меня как единственного прибежища. Sometimes we are saying it's Krishna Eka Sharana, that you accept only the shelter of Krishna. Иногда мы говорим Кришна и Кашарана, что означает, что я принимаю прибежище только у Кришны. And this Krishna Eka Sharana is exactly the highest expression of Vaishnava integrity. И это Кришна и Кашарана является высшим проявлением целостности у Вайшнава. Whatever happens in your life, you stick to your service, to your duties towards the Lord of your heart. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы остановитесь верными своим обязанностям и Господу в своем сердце. Even when it is difficult, even when it is unpleasant, you stick to your inner value and your inner desire to satisfy Guru and Krishna. Что бы ни происходило, какие бы ни были трудности в вашей жизни, вы все равно следуете принципам, которые есть у вас внутри в вашем сердце, и вы стараетесь удовлетворить своего Гуру и Кришну. Whatever happens, you immediately accept shelter of Krishna. Что бы ни случилось, вы немедленно принимаете прибежище у Кришны. And you accept the guidance and surrender. И вы принимаете руководство, и вы становитесь покорны. And there is a little story in this regard about Bhaktisiddhanta Saraswati who once make a remark to one of his disciples, senior disciples. И есть история Бхактисиддханты Сарасвати, которая однажды сделала замечание одному из своих старших учеников. That senior disciple was for 20 years, he was a sannyasi amongst the Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples. Этот ученик уже на протяжении 20 лет был саньяси среди учеников Бхактисиддханты Сарасвати. And yet one day Bhaktisiddhanta told him, И все же однажды Бхактисиддханта сказал ему: you never see me. ты никогда меня не видишь, You cannot understand who I am. не можешь понять, кто я. Like a zamindar, you have kept some householder servitors under you, and you just periodically take some donations from them, and a part of it you are giving to me. Ты подобно домохозяину, который завел себе множество слуг, от которых ты время от времени принимаешь пожертвования, и только часть их даешь мне. You are like a broker, Ты как брокер, but you don't belong to me. но ты не принадлежишь мне. So like I gave you this example, like a husband, he's feeling, my wife is really in her heart belonging to me, or is just a formality? Как муж в своем сердце он чувствует, моя жена по-настоящему принадлежит мне, или это всего лишь формальность?
And the wife is immediately feeling if the husband is wholeheartedly with her or just partially. И жена также чувствует, если муж всем сердцем находится с ней или только частично. So in the same way, the spiritual master, he's feeling this disciple is wholeheartedly my disciple or just partially. Точно так же духовный учитель чувствует, всем ли сердцем ему принадлежит ученик или только частично. And Bhaktisiddhanta started to chastise that disciple. И Бхактисиддханта Сарасвати начал ругать этого ученика. That you are not a member of this material world. You're not a broker. Ты не являешься частью этого материального мира, ты не брокер. You are mine. You are mine property. Ты мой, ты являешься моей собственностью. Therefore, don't sell your heart to others. Your heart Поэтому, belongs to me. поэтому не продавай свое сердце другим, твое сердце принадлежит только мне. In other words, serve me with your heart, not just giving me some donations and, I've done my job. То есть не служи мне всем своим сердцем, а не так, что ты мне даешь какие-то пожертвования, и все, на этом все заканчивается. So this means Krishna Eka Sharana. This means the only shelter you have in your life is your spiritual master, is Krishna. Вот это означает Кришна Эка Шарана, что Кришна является единственным прибежищем в твоей жизни и ничего другого. So if you partially gave your heart to your spiritual master and to Krishna, it means you still don't have yet your devotional integrity. И если ты только частично даешь свое сердце своему духовному учителю и Кришне, это означает, что у тебя еще не развита полностью целостность характера. And dear devotees, please don't be disappointed because this is a work in progress. И, пожалуйста, преданные, не расстраивайтесь, потому что это работа в процессе. I mean, nobody is expecting that you just received initiation and on the next day you're Krishna Eka Sharana, you're a full surrendered disciple to your spiritual master and to Krishna. И никто не ожидает от вас, что вы получили инициацию, и на следующий день вы являетесь Кришна Эка Шарана, что вы полностью преданы своему духовному учителю и Кришне. No, this integrity is a work in progress. You work on it day by day, year by year. Нет, это целостность, это работа в процессе, над которой вы работаете день за днем, год за годом. In the first stage of your devotional service, you are surrendered maybe 10%, 20%. И в начале вашей духовной жизни вы покорны на 10-20%. Then maybe you advance, you become surrendered 50%, 60%. А потом вы предаетесь на 15-20% после продвижения духовного. 50-60%. And then when you attain perfection, you are surrendered fully. Prana, Artha, Diya, Vacha. Your body, your life, your intelligence, your words, everything belongs to the spiritual master and Krishna. Потом вы достигаете совершенства на 100%, и тогда все, ваше тело, ваш ум, ваши слова, все принадлежит Гуру и Кришне. Now, let's discuss this topic a little bit from another angle. А теперь давайте обсудим эту тему с немного другой точки зрения. Usually we can understand what we are made of during the times of calamity. Обычно мы можем понять, из какого теста мы слеплены во времена несчастья. Now let's analyze how karmis, how jnanis, and how devotees react at the time of calamities. Давайте посмотрим, как карми, гняни и преданные реагируют на тяжелые, трудные времена. And why I'm discussing this? И почему я это обсуждаю? Because this description will give us understanding how we react and what are yet our impurities in our hearts when we are dealing with some difficult situations in our life. Потому что это даст нам понимание того, как мы реагируем, и это укажет нам, на какие еще есть нечистоты в нашем сердце, которые мы должны очистить. So, dear devotees, any thoughts about how a karmi is reacting when he's confronting some difficulties in life? Think about how karmis are reacting, how jnanis are reacting, and how devotees are reacting. But first, let's talk about karmis. How karmis are reacting. Karmis means a person who have this mentality, work mentality.
So what Итак, is his or her reactions when difficulties are coming in life? Premalata? Panică, disperare, frică. Astea sunt primele reacții ale unui karmic, bănuiesc. panic, desperation and fear are the first reactions of the karmi. Panică, Mare, judecată, cam așa Okay. se gândesc de ce mie sau încep să judece, dau vina pe критика, осуждение, почему со мной это происходит. Criticize and Dumnezeu judgment, why până it la happens to urmă. me. Ok, mulțumesc mult, Premalata. Хорошо, спасибо большое, Премалата. Mataji Chandramala. I would like to also say the similar things that blaming others, don't understand their or our position or how we can say contribution in the situation. Ok. Да, я хотела сказать то же самое, что обвинение других, непонимание того, что ты привнес для того, чтобы эта ситуация произошла, какая у тебя ответственность. Karunarasa. Hare Krishna, I was thinking selfishness, attachment, frustration, and also blaming. Ok. Эгоистичность, привязанность и также обвинение. Victor. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Может быть, еще это поиск моментального решения, какого-то рычага такого. Trying to find the instant solution. That's very close to what I want to say. Yes. Это очень близко к тому, что я хочу сказать. Хорошо. Dinabandhu Prabhu. Hare Krishna. Do you think that they don't deserve what happened to them? Что они не... Preserve? They don't deserve what happened. Что они не заслуживают того, что с ними происходит. Okay. Shyamasundara. I need to make more money to fix the situation. Yes. Yes. Мне Exactly. нужно немного больше денег, чтобы решить эту проблему. So now, dear devotees, do you remember yourself sometimes when you had some dealings, not so okay dealings with other devotees or with the community? And what was your mindset during those difficult times? I don't want anything from them. I'll just work, I'll do my duty, and I'll get money, and I'll fix the situation then. Isn't it? Так, дорогие преданные, вы помните в тяжелые времена, когда вы общаетесь с преданными, как вы себя ведете, как вы думаете, что все, они не нужны, я ничего от них не хочу, я просто буду продолжать выполнять свою работу, и что? Я буду работать, я буду зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги, да. Все, не хочу, я отключаюсь, я не хочу с этим больше ничего не иметь. So, in other words, when a karmi is suffering, he wants to work more. That's his shelter. Другими словами, когда карми страдает, он хочет работать больше, это является его прибежищем. And we saw our parents also, that something is happening in the family, they're working more, they're coming late at home. И мы видели также у своих родителей такое поведение. Когда что-то происходит в семье, они избегают этого, они находятся дольше на работе, приходят домой позже. So a karmi is solving his situation by work. Карми решает свои проблемы работой. What a jnani is doing. А гьяни что делает? Now, yeah, a karmi is dealing with his hardship by working more, and also a karmi, when he is enjoying, he also wants to work more to enjoy more. Когда карме возникают трудности, он работает больше, чтобы решить свои проблемы, но также, когда он удовлетворен, он работает еще больше, чтобы быть еще больше удовлетворенным. Чтобы еще больше наслаждаться. Now, what a jnani is doing when he is suffering? А что делает гьяни, когда он страдает? Any ideas? Идеи есть у кого-то? Chandramala? So I saw maybe your hand, please. he wants to learn more to understand, analyze. Он хочет узнать больше, прочитать больше, чтобы проанализировать ситуацию.
That's a good Gyani. Это хороший гьяни. Okay. Radhakanta. Харе Кришна, может быть, он философски рассуждает о бренности бытия и почему он может ничего не делать. He makes some philosophical conclusions on why he should not do anything about the problem. Yes. Да. Aruna Govinda. Возможно, он абстрагируется от внешнего мира и погружается в глубину и начинает копаться. He becomes introverted and goes away from the social life and try to go deeper into the problem. Shyamasundar. He wants to renounce the world. Он хочет Yes. отречения от мира. So Shyamasundar and Aruna Govinda, you gave exactly the answers which correspond to my understanding of this point. A Gyani, when is confronting some difficulties in life, he wants to retreat. He wants just to break any relationship because relationship is a headache. Да, Шьяма Сундара и Аруна Говинда, вы сказали именно то, как я понимаю эту ситуацию, как ведет себя Гьяни при трудностях, что он хочет отречения от мира, он не хочет иметь больше никаких взаимоотношений, потому что взаимоотношения с людьми приносят тебе головную боль. So that devices, I'm sure that also when sometimes you confronted some difficulties in the Sangha with other devotees, your thought was, I don't want any relationship. I'll just mind my business. I'll worship my deities at home. I'll chant japa. I would get knowledge, as Radhakanta said, and I will solve my situation. Итак, дорогие преданные, бывало ли такое у вас, что когда в санге возникают с преданными какие-то проблемы, вы думаете, что все, теперь я могу просто читать свои круги дома, спокойно поклоняться своим божествам, получать знания, как сказала Радхаканта, и просто отрезать себя от санги. So these are our karma mishra bhakti tendency and jnana mishra bhakti tendencies, how they are manifesting practically. Итак, это как практически наши карма и гьяни тенденции проявляются в этом мире. And when a jnani is enjoying something, what is his reaction? А когда гьяни чем-то наслаждается, какая у него реакция? Zen. Дзен. No reactions. Нет реакции. Anyway, now, what a devotee is doing when he is suffering? А что делает преданный, когда он страдает? So I understood, karma is working. Jnani is retiring. What a devotee is doing when he is suffering? Итак, мы поняли, карма работает, гьяни отрекается, а что делает преданный? What a devotee is doing when he is suffering or when he is enjoying? Что делает преданный, когда он страдает и когда он наслаждается? Premalata? Devotații se roagă. Преданные молятся. Devotees are praying, yes. Okay. Karuna Rasa, what else devotees are doing? He's more he enter more deep in his practice in general. Он углубляет свою практику, в общем, духовную. Irina also wrote that they are going to other devotees. Ирина также написала, что они обращаются к другим преданным. Come to devotees. Yes, that's a good one. Да, это хорошее предположение. But just a reminder, dear devotees, don't use the chat during the classes. Но просто еще раз напоминаю вам, пожалуйста, преданные, не используйте чат во время лекции. Okay, Dinabandhu. We can't hear you, unfortunately. Cannot hear me? Hare Krishna. Remember. Yeah. Remember Krishna. He's remembering Krishna, yes. Он помнит о Кришне, да. Okay, Aruna Govinda. Ну, мне кажется, они в обоих случаях вкушают больше прасада. In both cases, they eat more prasada. That's a good one, yes. Хорошее предположение. Ну, не предположение, это практическое решение. It's a practical solution for this, yes. Everybody is doing that. Все это делают.
Yes, and that's a sincere one. I mean, Это искренне. okay, Valentina. Он понимает, что и хорошее, и плохое — это все от Кришны. He understands that both good and bad come from Krishna. Okay, but what he is doing practically, that he understands that, what he is doing practically. Хорошо, он это понимает, а практически что он с этим делает? Shyamasundara. Finding shelter in the holy name, in the Shastra, in relationship with his guru, devotees, and other Находит, Vaishnavas. Yes, находит yes, he's прибежище, finding. Okay. находит прибежище в святом имени, в гуру, в вайшнавах, Кришне. And now, practically, how he is finding shelter? А теперь практически как он находит это прибежище? How this shelter is expressed? Как выражается это прибежище? Their devotees. This is an important point. How? Shravanam, Kirtanam, Maranam, all the processes of devotional service. Okay, okay. Шраванам, Киртанам, Смаранам, все процессы преданного служения. That's absolutely correct. Все это правильно, точно. Maybe some devotees want to add to that something. Может, преданные хотят к этому что-то добавить? Chandramala? He is tolerating, glorifying, and surrendering while he's continuing his duties. Он продолжает выполнять свои обязанности, и при этом He is surrendering. он покоряется, What else you said? Glorifying and славу прославляет, and at the same time he continues his service and sadhana. и в то же время он продолжает свое преданное служение и садану. Yes. So this is what practically a devotee is doing. Это то, что делает практически преданный. Karmi is finding his shelter in work. Карми находит свое прибежище в работе. Jnani is finding his shelter in retreating from work. Гьяни, он находит свое прибежище в отречении от работы. A devotee is finding his shelter А преданный находит свое прибежище in surrender plus work. в предании плюс работе. Surrender plus work means seva. Предание плюс работа равно сева. And surrender includes prayer. I liked very much what Premalata also said, that he's praying. А предание также означает молитву. Мне очень понравилось, что сказала Премалата. Это молитва. So your prayer is expressed in your work, in your seva. Ваша молитва выражается в вашей работе, в вашей севе. Your surrender is expressed that you just go on with your service. Ваше выражается в том, что вы просто продолжаете свое преданное служение, свою севу. The more karmi is suffering, the more he is working. Чем больше страдает карми, тем больше он работает. The more jnani is suffering, the more he is retreating. Чем больше страдает гьяни, тем больше он отрекается. And the more a devotee is suffering, the more he surrenders and the more he is serving. И чем больше преданный страдает, тем больше он предается, и тем больше он служит. And I want to say that we as beginner devotees will feel all three of those states. И мы, будучи начинающими преданными, мы почувствуем все три этих состояния. Like psychologists, they are saying that when something is happening, I mean, some calamity is happening, then people usually have three reactions. Как говорят психологи, когда происходят какие-то трудности, есть обычно три реакции главных. First one is neglect, yes? Первое – это отрицание, да? Кто из вас помнит? Who remembers those three reactions? First Кто one is помнит эти три neglect. реакции? Первое – отрицание. Freezing, fighting, flying. Freezing. Freezing, yeah. First one is freezing. Then we have neglect, yes? Fighting and flying. Flying, yes. So it's like three reactions. Can you say it again, Chandamala? Итак, у нас три реакции. Freezing, Первое – это замирание. fighting, Второе – это борьба. flying, running away. И третье – это убегание от ситуации. So in the same way, a devotee, when something is happening, И также, дорогие преданные, когда что-то происходит, the karmi in our inner karmi starts to speak. наш внутренний карми начинает разговаривать. I'll make money, and then I'll donate millions, and they'll see how devotional am I. Я заработаю миллионы, и потом я
их пожертвую, и они все увидят, насколько я преданный. Or then the Jnani Naz is speaking. Или Гьяни наш внутренний говорит. I'll show them how humble I am. И я покажу им, насколько я смиренен. I'll not speak with anybody. Я ни с кем не буду разговаривать. I'll not have any psychological dependence on anybody. У меня не будет психологической зависимости ни от кого. I'll become completely zen. Я полностью буду находиться в дзене. And then when the first thing doesn't work, you don't feel satisfaction. The second thing is also not working, you don't feel satisfaction because you are a devotee. И когда первая вещь не помогает, второе тоже не помогает, потому что вы являетесь преданным. Then you accept real shelter, that Krishna, yes, I am fallen, yes, I am a fool, but as I am, I'm still surrendering to you, and I'm going on with my duties, with my service. И потом вы понимаете, вы принимаете самое последнее прибежище у Кришны. Вы говорите: Кришна, я падший, я дурак, но именно такой, какой я есть, я тебе полностью предаюсь, и вы находите это последнее прибежище как преданный. Na dharma nishtasmi na chatma vedi na bhaktimanstva charana ravindam akinchana na nyakatik sharanyam tvatpada mulam sharanam prapadye. Karunarasa, can you say this verse because you learned it? I want to hear it again. Карунараса, можешь повторить этот стих, потому что ты его выучила, я хочу его еще раз услышать. Actually, I didn't learn it. I just I know it a little bit, and So say it as you know. Na dharma nishtasmi na chatma vedi na bhaktimans na chat tvacharanavindam vrindam akinchana na nyakatik akinchanam nagatim sharanyam tvatpada mulam sharanam prapadyam. Yes. That's why you have to go back to those verses after 3 weeks, 4 weeks, and then you remember them and they remain for the whole life with you. Поэтому вы должны возвращаться к стихам, которые вы выучили, через 3-4 недели, повторяя их, для того, чтобы они остались с вами на протяжении всей жизни. So the verse is saying, the King Kulashikara, he is saying, Na dharma nishtasmi, I don't know what is dharma. И в этом стихе говорится: я не знаю, что такое дхарма. I don't know what means integrity, what means loyalty and chastity. Я не знаю, что такое целостность, верность и нет, не преданность, верность And good behavior. и хорошее поведение. Na chatma vedi, I don't know what is the Atma Tattva, the knowledge of soul. Я не знаю, что такое атма-татва, наука о душе. Na bhakti manstvash, na dharma nishtasmi na chatma vedi, na bhakti manstvash charana ravina. I even don't have devotion to your lotus feet. У меня даже нет преданности твоим лотосным стопам. But akinchana, I'm akinchana, I don't have anything. Nothing belongs to me. Но я окинченном, ничего мне не принадлежит. But as sinful as I am, I still surrender to your lotus feet. И греховный, каким я являюсь, я все равно покоряюсь твоим лотосным стопам. So when whole of your life, the next 20 years, 30 years, 40 years, may you live 100 years. Итак, на протяжении своих следующих 20, 30, 50, пусть вы живете 100 лет еще. If all the times when you are confronting some difficulties in your devotional service, in the relationship with other devotees, in your material life, И если трудности, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, в общении с преданными или в повседневной жизни, you stick to your vow of integrity as a devotee. Вы остаетесь приверженным своему обету целостности как преданного. Then there is a very, very more probability that at the end of the life you'll do the same thing. Тогда очень велика вероятность, что в конце своей жизни вы сделаете то же самое. And it's not just a probability that, but certainly a devotee will do the same thing.
Это невероятность, это наверняка, что преданный сделает это в конце жизни. And he'll surrender. И он предастся. And this surrender will be expressed externally И это предание будет выражаться вовне, in a prayer, в молитве. exactly as Bhīṣmadeva is doing in his last prayers that he's offering in this chapter. Точно так же, как Бhīṣmadeva, который предлагает свои последние молитвы в этой главе. Especially the 1:9:39. Особенно 1:9:39. Bhīṣmadeva is saying, Бhīṣmadeva говорит, at the moment of death, пусть в момент смерти, so which means now, at the moment of my death, что означает сейчас, в момент моей смерти, let my ultimate attraction be to Sri Krishna, the personality of Godhead. меня привлекает только Шри Кришна, личность Бога. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, Я сосредотачиваю свой ум на колесничем Арджуны, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. который стоял с кнутом в правой руке и вожами в левой и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Those who saw him on battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. Те, кто видел его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму. So interesting that Bhīṣmadeva was meditating not only on the Lord, but also on his devotees. Интересно, что Бhīṣmadeva медитировал не только на Господа, но и на его преданных. And another thing that I forgot to speak about in the previous classes, Еще одна вещь, которую я забыла упомянуть в прошлой лекции, that those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. что те, кто видел его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму. Actually, those who were karmis, they obtained heavenly planets. Те, кто были карми, они попали на райские планеты. Those who were gyanis, they attained impersonal liberation. Те, кто были гьяни, они обрели безличностное освобождение. And devotees, they attained liberation in Vaikuntha. А преданные, они обрели освобождение на Вайкунтхе. So those who died on the battlefield of Kurukshetra seeing Krishna. Те, кто умер на поле битвы Курукшетру и видели Кришну. But anyway, the Bhīṣmadeva's surrender is expressed in these wonderful prayers in this chapter. В любом случае, преданность Бhīṣmadeva, она выражается в этом стихе, который он произнес в этот момент смерти. And the last of those prayers was in the 42. И последний из этих молитв, это был стих 42. Now I can meditate with full concentration upon that one Lord Shri Krishna, now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. Сейчас, одну секунду. Теперь я могу с глубокой сосредоточенностью медитировать на Него, единственного Господа Шри Кришну, который стоит передо мной, ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердцах спекулятивных мыслителей. Он в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно. So I think devotees heard this Dharma Rakshita Rakshitaha. The Dharma is protecting the one who is protecting the Dharma. Наверное, вы слышали, что Дharma защищает того, кто защищает Дхарму. So in the same way, the devotee will be protected by his integrity that protected Dharma during his whole life. И точно так же преданный будет защищен своей целостностью, целостность, которая защищала его Дхарму на протяжении всей его жизни. His integrity protected his devotion. И его целостность защищала его преданность. And his devotion will come out naturally at the most critical time, the time of death, when the devotee will leave his body. И его преданность проявится в самый критичный момент его жизни, то есть когда будет момент смерти. And that's exactly what Bhīṣmadeva is teaching us by his life of integrity, spiritual integrity, first of all.
И это именно то, чему учит нас Бhīṣmadeva своей жизнью, в первую очередь преданной жизнью, которая была полна целостности. Okay, dear devotees, thank you so much for listening attentively. Maybe you have some questions, and if you have some questions about the topic that we discussed today, let's start with them first. Итак, дорогие преданные, если у вас есть вопросы по этой теме, лучше всего, чтобы это были вопросы по теме, которую мы обсудили сегодня, потом мы можем обсудить с вами и другие темы. So, Krishna Kanta, you were first, please. Кришнаканта была первой. I don't know how to formulate question, but I'm going through some difficult period in my life, and I have noticed that the more I surrender, the more I practice, and the more I want to be what I want to be in my spiritual life, the more obstacles are coming, the more tests are coming, and when I try to solve them as as devotee as I am, it becomes more difficult. And I was explained by senior devotees of karmic things and everything, but it's difficult for me to understand what should I do. I mean, I understand theoretically what means surrender and to find the shelter, and that's what I do. But practically, I just don't understand what can I do more, because I do everything twice, thrice, 5 times more than I was doing, only because of that. But I don't understand what else can I do to make it less effective. Я не знаю, как сформулировать вопрос. Я сейчас нахожусь в трудном периоде своей жизни. Я заметила, что чем больше я пытаюсь решить какие-то трудности именно теми способами, которые решают их преданные, тем больше эти проблемы разворачиваются, и тем больше их возникает. И я не понимаю, как я могу практически еще больше сделать этот момент предания Богу как истинному прибежищу, потому что я и так уже в 2, в 3, в 5 раз увеличила какие-то практики. И могу ли я сделать еще что-то, чтобы как-то уменьшить эту карму? Well, Krishna obviously loves you if he's so intensely purifying you. Очевидно, что Кришна тебя очень сильно любит, он тебя интенсивно очищает. But you should understand your situation from a little bit another perspective. Но ты должна видеть свою ситуацию немного с другой перспективы. From the perspective of how Krishna is seeing your situation. С точки зрения, как видит Кришна твою ситуацию. I'll give an example. Я дам тебе пример. I'll not say the name, but there is a very, very nice devotee in the Indian ISKCON in India. Я не буду говорить имя, но есть очень замечательный преданный в ISKCON Индия. And he's a senior devotee, he's very learned, he made a lot of devotees and continues to make a lot of devotees. Он старший преданный, очень замечательный преданный, он множество преданных создал, привел, он продолжает это делать. He is the brahmachari for whole of his life, and he is the role model of other brahmacharis around India and around Western communities also. Он является брахмачари на протяжении всей своей жизни, он является примером для подражания для всех брахмачари как в Индии, так и в западном мире. So one day they had a yatra in Vrindavan with some group of other devotees. И однажды там была ятра с другими преданными во Вриндаване. During the yatra, he was speaking with somebody. He was speaking maybe with one devotee or with a group of devotees. Он говорил либо с одним преданным, или с группой преданных. And at some point, other devotee, he ran towards him and pushed him very, very heavily. И в какой-то момент другой преданный подбежал им и очень сильно его толкнул. And that senior devotee, brahmachari, he felt, and he had some bruises, and he was completely perplexed. What's happening? И этот старший преданный, он упал, у него было много синяков на теле, и он был в смятении, что происходит. And then he saw how a cow was running and ran nearby him and ran away.
И потом он увидел, что корова бежала прямо на него, и когда он упал, она пробежала мимо и продолжала бежать. And the devotee who pushed him immediately helped him to rise up. И преданный, который его толкнул, тут же помог ему подняться. And then, almost crying, he was paying his obeisances and he said, Prabhu, please excuse me for pushing you like that. И потом этот преданный в слезах кланялся ему и сказал: «Прабху, пожалуйста, извините, что я так поступил, толкнул вас». And now when that brahmachari understood what's happening, he was very grateful actually to that devotee who pushed him. И потом, когда этот брахмачари понял, что с ним что произошло, он на самом деле был очень благодарен этому преданному. But the first reaction was bewilderment Но первоначальная реакция была смущение and pain. Why he is doing this to me? I don't deserve this attitude. и боль. Почему он со мной так поступает? Я такого не заслуживаю. So in the same way, sometimes Krishna is pushing us just to save us from the angry bull of our karma who is running toward us, crashing us completely. И точно так же Кришна иногда спасает нас от разъяренного быка кармы, которая несется прямо на нас. But in the moment we don't understand why I'm pushed and why I have these bruises and I'm suffering like this, because I'm surrendering to you more and more, and you are giving me more and more bruises. Но в этот момент, когда мы падаем, у нас есть синяки, мы не понимаем, почему ты продолжаешь наносить мне больше и больше синяков, я тебе все больше и больше предаюсь. So usually you understand what's happening in a perspective after some time. И обычно ты осознаешь, что происходит в перспективе через какое-то время. But in the moment, you don't understand. Но в моменте ты действительно не можешь понять, что происходит. So I'm sure after some time you'll understand why those chain of difficulties that you are confronting now, Krishna Kanta, why they happened, what Krishna wanted to protect you from. И я уверен, что в будущем, Кришнаканта, ты поймешь, почему произошли те все вещи, которые происходят с тобой сейчас, в этом моменте. Meanwhile, it doesn't mean that you don't have to do all the needful things to do in order to solve the situation, not only from the spiritual point of view, but also from the material point of view. Но тем временем это не означает, что ты не должна решать эту проблему, которая появилась у тебя как с духовной точки зрения, но также и с материальной точки зрения, делать все от тебя зависящее, чтобы это решить. Therefore, if, for example, from the material point of view, we have some health issues nowadays, например, если с материальной точки зрения у нас появляются какие-то проблемы со здоровьем, we have to fix them. мы должны их исправить. We have to follow the prescriptions of the vedic, of the doctors, and we have to apply the diet and change the lifestyle and do the exercise and so on. Мы должны принимать препараты, мы должны соблюдать диету, мы должны делать упражнения и все необходимое. Or if something is happening at our work, И если что-то происходит на нашей работе, also means that we have to invest our energy in order to fix things. это означает, что мы должны инвестировать нашу энергию для того, чтобы исправить эти вещи. But sometimes things, yet, in spite of our endeavors to fix them, they're not fixing themselves. Но иногда, несмотря на все наши усилия, вещи сами по себе не исправляются. Then we depend on Krishna, because I did everything I could do in this situation. And then Krishna, now the situation is in your hands, I continue to serve you. И тогда мы по-настоящему предаемся Кришне. Кришна, я сделал все от меня зависящее, и теперь эта проблема находится в твоих руках, а я буду продолжать преданно служить тебе. I remember how one senior devotee encouraged me once. Я помню, как однажды старший преданный меня поддержал. I was organizing a preaching center. Actually, it was in Western Romania. It was 15 years back. It was the center in Oradea. Когда я организовывал проповеднический центр в Западной Румынии, это было 15 лет назад в городе Орадea. And things were difficult. И было по-настоящему трудно. And we were working hard with Guru Mata in order to push that center.
Мы очень много старались, гурматы, для того, чтобы продвинуть этот центр, but not so many devotees joined. но не так много преданных присоединилось. And once I was confessing to a devotee that we are working so hard, but the result is not there. И я признался однажды преданному, мы так усердно работаем, но все равно ничего не получается. And that devotee told me, И тогда преданный сказал мне, look it from another perspective. посмотри на это с другой перспективы. What is better for you? Что для тебя лучше? To work hard, maintaining this mood of dependence and surrender to Krishna the whole of your life, Работать усердно и культивировать себе этому настроение зависимости от Кришны и предания Ему на всех уровнях. and you will do that the whole of your life, И ты будешь делать это на протяжении всей своей жизни. or you'll receive some results, Или ты получишь какие-то результаты, very easily you'll got relaxed that I achieved my goal, the results are there, and now I'm successful. ты получаешь быстрые результаты, расслабляешься. Все, я всего этого достиг, все хорошо, и я могу остановиться. So he told me that your endeavor in itself to surrender is already success. Твое желание предаться как можно больше уже является успехом. Other things are additional. А все остальное — это прилагаемое. So therefore, when a devotee is doing everything that is in his or her power to surrender, to remain surrendered, and to remain chaste to his internal integrity, this is success in itself already. Поэтому, когда преданный делает все от него зависящее для того, чтобы решить определенные ситуации и остается при этом верным своим внутренним принципам и своим стремлениям, это является настоящим успехом. External results can be good or can be bad from our perspective. Внешние результаты могут быть удовлетворительными или неудовлетворительными с нашей точки зрения. But from the perspective of Krishna, our success is already in the fact that we remain surrendered. А с точки зрения Кришны, наш успех состоит в том, что мы продолжаем оставаться преданными. Anything else on that, Krishna Kanta? No? Okay, thank you. Valentina? Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде, Парам Гурудеву. У меня такой вопрос. Быть подобно губке. Здесь вроде как вопросов у меня не осталось, то есть мы общаемся с преданными, мы слушаем, впитываем, а быть камнем в общении с материалистичными людьми, вот, здесь у меня вопрос, это как проявляется на практике, то есть я, наверное, не делюсь сокровенным с такими людьми, не открываю свое сердце им, или что-то есть, вот, может быть, еще. Спасибо. I understood the principle of being a sponge when we are with nice people around us, but what does it mean to be like a stone? Because for me, it means practically to not say the intimate thing, confidential ones, to not open my heart, but maybe there is something else, like a practical aspect of it. Yes, every material example has some fault. Да, каждый материальный предмет, у него есть... Каждый материальный пример. Пример, у него есть недостаток. And some limitations. И ограничения. So in this example with the stone, obviously there are some limitations. И в этом примере с камнем, само собой, есть определенные ограничения. Because to be a stone with the karmis or with the materialistic people doesn't mean to remain completely cold. Это не означает, что когда мы являемся камнем с материалистичными людьми или непреданными, то мы просто остаемся неподвижными, холодными. It means that we don't imbibe their values of life. Это означает, что мы не впитываем в себя принципы их жизни, ценности. Their tendency to exploit and to enjoy and to control. Их тенденция эксплуатировать, контролировать и наслаждаться. That we don't imbibe. We remain like a stone. Это мы в себя не впитываем, мы остаемся камнем. But sometimes they are saying good things.
Но иногда они говорят хорошие вещи. And we can extract that, we can use that. И мы можем это извлечь, мы можем это использовать. So in a mood of a disciple, we can learn from anybody. И в умонастроении ученика мы можем учиться у кого угодно. And in our social interactions, we have to interact with them as a gentleman. И в нашем социальном взаимодействии мы должны с ними взаимодействовать как джентльмены. And we have to be warm, we have to be kind, we have to be compassionate. Мы должны быть мягкими, сострадательными, понимающими. We have to manifest gentle behavior and honorable behavior. Мы должны проявлять достойный мягкий характер. And this in itself will attract people to us and to Krishna consciousness. И это само по себе будет привлекать к нам людей и привлекать людей в сознание Кришны. But when it comes to their values, I mean their faith, their desire to exploit, to enjoy, to control, we remain cold. Но когда дело касается их ценностей, внутренних, их стремлений и желания эксплуатировать, контролировать и наслаждаться, тогда мы становимся отстраненными. Otherwise, on a human level, we interact with them and we are very kind. И иначе, не касаясь этого, мы остаемся на человеческом уровне, проявляем с ними общение очень мягкое и дружелюбное. We have to be good neighbors, we have to be good colleagues at work. Мы должны быть хорошими соседями, хорошими коллегами по работе. And the more we are behaving nicely, the more they will trust us. И чем более мы будем приятно себя с ними вести, тем больше они будут нам доверять. And the more they will trust us, the more they will ask us. И чем больше они нам будут доверять, тем больше они будут у нас спрашивать. And then we'll be able to share our knowledge and our values to them, and they'll benefit in that way. И тогда мы сможем поделиться с ними нашими знаниями, нашими ценностями, и они от этого получат огромное благо. Therefore, asat sanga tyaga, or to not associate with materialists, doesn't mean to not interact with them. Итак, асатсанга тьяга или не общаться с материалистом не означает, что мы с ними вообще не взаимодействуем. It means we interact with them kindly on a human level. Это означает, что мы с ними взаимодействуем мягко на человеческом уровне. But we don't imbibe their inner faith values. Но мы не принимаем в себя их внутренние ценности и устои. И их веру также. But when they will be ready, we will be glad to share our Krishna consciousness with them. Но когда они будут готовы достаточно, то мы сможем поделиться с ними сознанием Кришны. Валентина, что-то еще по этому поводу? Нет, спасибо. Все хорошо ответили. Просто быть человеком. Для меня вот так подчеркнуть нужно. Спасибо большое. И все учителя. Харе Кришна. Okay. Shadbhuja Mataji, happy to see you. Харе Кришна. Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Гуру Махараджу, вся слава вам и всем собравшимся преданным. Очень рада вас видеть. У меня вопрос возник. Вы сказали, что когда мужчина или муж или жена на работе относятся к своим коллегам жестко, если муж относится жестко, то его жена страдает, а если жена жестко, то ее муж страдает. Я хочу вот этот вопрос открыть немножечко. Если это на тонком уровне как-то работает, если муж работает в другом городе и нет никаких контактов, как это жена может страдать? Или жена бывает порой милая дома и такая жесткая на работе, и все равно будет страдать муж и дети? Ну, как бы почему он или она сами не несут свою ответственность за свою жесткость? Спасибо. The question is about husband and wife. Gurudev mentioned that when they are harsh on their colleagues or neighbors,
they suffer reciprocally for their harshness. And how does it work? Because, for example, wife can be very harsh at work, and at home she can be nice and gentle, but also kids somehow they suffer from harshness of their parents. So if your husband, for example, works in another city, has no contacts, how does it affect? Or maybe it's on a subtle plan, and how does it work? So the first meaning that I included into that was Первое, что я внес в эту фразу, было следующим. that if you are harsh and you break relationship on your work, И если ты груб в своих взаимоотношениях на работе, and you break the relationships, и ты прекращаешь отношения, or you misbehave somehow, или ты неправильно себя ведешь по отношению к кому-то, you'll lose your job. ты потеряешь свою работу. As a result, you'll not have income, your wife and your kids will suffer. И таким образом у тебя не будет дохода, и твоя жена и дети пострадают. The same thing with a wife. If she is harsh and she is doing something wrong at her work, it will lead to the same thing that she will lose the job. То же самое с женой. Если она будет груба на работе с коллегами, она может просто потерять свою работу и свой доход. And again, the whole family will suffer. И опять же, вся семья будет страдать. This is the gross level. Это грубый материальный уровень. Now we have the subtle level. А теперь у нас есть тонкий уровень. If you misbehave with your colleagues, Если ты неправильно ведешь себя по отношению к своим коллегам на работе, you accumulate stress. ты накапливаешь стресс. This stress will anyway, somehow or other, will be expressed in your family. И этот стресс тем или иным путем будет выражаться в твоей семье, в взаимоотношениях. It will fall on the heads of your family members. И пойдет на головы членов твоей семьи. So it's a direct connection, gross connection and subtle connection. То есть прямая взаимосвязь, как тонкая, так и грубая. But if you follow the principles of Dharma and you are gentle in your behavior and you, like, there is a wonderful book that I'm reading now. Но если ты мягок в своем характере и поведении, есть замечательная книга, которую я читаю сейчас. It's called Working with the Enemies. Называется «Работать с врагами». Just a second, I'll see the exact. It's on my another. Just a second. Yes, collaborating with the enemy. Да, сотрудничество с врагами. How to work with people you don't agree with or like or even trust. Как работать с людьми, которые тебе не нравятся, ты им не доверяешь или которые являются твоими врагами? I'm reading these books beside Śrīmad Bhagavatam, so that you know. Я помимо Шримад Бхагаватам также читаю эту книгу, чтобы вы не подумали. Because sometimes in our society you really have to co-work with some really strange people. Потому что иногда в нашем обществе мы должны взаимодействовать с странными, по-настоящему странными людьми. And this idea that I'm retreating and I don't want to work because I don't like them, it doesn't work. И вот эта идея о том, что я просто отрекусь и уйду в себя и не буду с ними взаимодействовать, здесь это так не работает. Therefore, you'll have to cooperate with different types of people. Поэтому вам придется взаимодействовать и работать с различными видами людей. And you'll have to manifest psychological maturity and psychological resilience. И вам нужно будет проявлять психологическую зрелость и психологическую устойчивость. And in order to maintain your jobs and to be serious in your jobs, you have to have these qualities. И для того, чтобы оставаться на своей работе и быть на ней, вам нужно поддерживать в себе эти два качества. You have to have integrity also. Также у вас должна быть целостность.
You have to be mature from the psychological point of view. You have to have resilience. С психологической точки зрения вы должны быть зрелыми и морально устойчивыми. And this forbearance will bring, in the end, will bring prosperity. И в конце концов это приведет вас к процветанию. It will bring prosperity to you and to your family. Это будет процветание как ваше, так и вашей семьи. So that's what I meant, Shadvaji Mataji. If Вот you именно have это я имел в anything виду. else, yes, if you have anything else on that, then please ask. Если что-то еще есть по этому вопросу, добавляйте, я отвечу. Нет, спасибо большое, я поняла. И один мой вопрос уже Валентина задала. Ага, окей. Спасибо огромное. Hare Krishna. Окей, Андрей. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гурудев, если посчитаете возможным ответить в рамках сегодняшней лекции, вот в комментарии к 43-му тексту Шрила Прабхупада упоминает, что Бhīṣmadeva был одним из 8 васу. Вот, если возможно, вот немножко поподробнее, ну, почему об этом Шрила Прабхупада упоминает, и вообще, кто такие васу. Спасибо. If it's possible in the frames of our today's discussion, on the 1443 verse 33 in his book, Srila Prabhupada mentions that Bhīṣmadeva was one of the 8 Vasu. If you can elaborate on this matter, why he mentions this and who is Vasu? Vasus were a kind of demigods in the higher planetary systems. There were 8 of them. Васу — это своего рода полубоги на райских планетах, высших райских планетах, и их 8. I don't remember the details and the names. Я не помню детали, имена, but I remember the essence. но я помню суть. And somehow these 8 Vasus, they wanted to steal a cow from a sage. И эти 8 Васу хотели украсть корову у святого человека. That cow was a Kamadenu. It was a special cow, heavenly cow, which was providing anything you wish. Эта корова была Камаден, это особая корова, которая исполняла любое твое желание. And maybe the name of that sage was Vasishta Muni, but I'm not sure now. И, возможно, его имя этого святого было Васишта Муни, но я сейчас не уверен в этом. So somehow those 8 Vasus, they were either brothers, but somehow they were together. They wanted to steal that cow. И эти 8 Васу, у них были какие-то связи, то ли они были братьями, но, в общем, они хотели украсть эту корову у святого. And Vasishta Muni cursed them. When he found out, he cursed them, that you'll have to take birth in the material world on the Earth planet. You'll have to fall down from the heavenly planet to the, you'll go to the earthly planet, which means it's like living in Dubai, and then you're sent to live in some some wild part of Romania here somewhere. Итак, Васишта Муни, когда он узнал о их замысле, он проклял их и сказал, что вы должны будете принять рождение в земном плане, на земных планетах, и для них это было подобно тому, как если бы вы жили в Дубае, а потом вас отправили в ссылку здесь, в дикие места Румынии. And when the Vasishta Muni offered this curse, then these 8 Vasus, they started to pray to him that, dear sage, we did a mistake, we are really sorry. Can you please counteract this curse? И когда он произнес это проклятие, то эти 8 Васу, они взмолились и сказали: великий святой, извини нас, можем ли мы как-то смягчить это наказание? And he said, 7 of you, you'll be born for a few seconds and then you'll go back. 7 из вас будут рождены просто на несколько секунд, и потом вы вернетесь обратно. But 1 of you will remain alive. Но один из вас останется жив. And will live the whole of his life. И проживет всю свою жизнь.
So that one of them was Bhīṣmadeva, И этим кем-то одним из них был Бhīṣmadeva, because actually he stole the cow. потому что это на самом деле был он, кто украл эту корову. And others, they were born for a few seconds as the sons of Ganga Devi. А другие, семеро из них, были рождены всего на несколько секунд, как сыновья Ганга-деви. And his mother, the mother of Bhīṣmadeva, was Ganga herself. И матерью Бhīṣmadevы была сама Ганга. And it's a whole story. I mean, when she had a relationship with Shantanu, the father of Bhīṣmadeva. Когда это целая история, когда у нее были взаимоотношения с Шантану, это отец Бhīṣmadevы. Before starting their marriage, she told him Перед началом их заключения брака она ему сказала: that we'll have some sons, у нас будут несколько сыновей, and promise me that I have the right to do anything I want with them. пообещай мне, что я смогу сделать с ними все, что угодно. And Shantanu said, yes, of course, no problem. И Шантану сказал: да, конечно, никаких проблем. So when the first son was born, И когда первый сын родился, Ganga drowned him in the Ganga water. Ганга утопила его в своих реках. And Shantanu was a kind of, okay, I promise to you that you'll do whatever you want. И Шантану такой был: ну ладно, я пообещал тебе, что ты можешь с ними делать все, что угодно. But he knew that she is a divine goddess, therefore. Но он знал, что она является богиней, поэтому он понимал. Then the second, the third, the fourth, and so on, she was drowning all of them. И потом второй, третий, четвертый, она всех их топила. And finally, when the eighth one was born, Shantanu already exploded. И когда восьмой родился, Шантану уже взорвался. Please don't drown at least this one. Пожалуйста, не топи хотя бы этого. And Ganga Devi said that one will remain alive. И Ганга Деви сказала: этот останется жить. And I'll teach him and I'll give him education. And then he went to the higher planetary system. He got education. Then he went back to the Earth. И я его обучу, я дам ему наставления, поэтому он отправился на высшие планеты, получил там образование, а потом спустился обратно на Землю. But then Ganga Devi disappeared from this world, and Shantanu remained broken-hearted. Но потом Ганга Деви покинула этот мир, и Шантану был с разбитым сердцем. And then Shantanu met Satyavati, and you know the story I told you already. И потом Шантану встретил Сатьявати, я вам уже рассказала эту историю. So therefore, this is the prehistory of Bhīṣmadeva from his previous life. Поэтому это предыстория Бhīṣmadevы из его прошлых жизней. That he was one of those 8 Vasus. Что он был одним из тех 8 Васу. And one interesting detail is also that when Bhīṣmadeva was lying on the bed of arrows, Еще одна интересная деталь, что когда Бhīṣmadeva лежал на ложе из стрел, that sage, again, maybe I'm wrong that his name is Vasishta Muni, but that sage, he came to see him at the deathbed. И, возможно, я ошибаюсь в имени Васишта Дева Муни, но он пришел к нему видеть его на смертном одре. And also during the life of Bhīṣmadeva, he was teaching, that sage was teaching him dharmic principles. He became his guru actually. И когда Бhīṣmadeva был жив, Васишта Муни, он обучал его дharме и дharмическим принципам, то есть он был на протяжении с ним всей жизни. At the end of his life, of Bhīṣmadeva's life, he came to listen what my disciple realized and what is now he teaching, and I want to support him in that way. И в конце его жизни он пришел к нему, и он хотел услышать, чему научился его ученик, что он от него понял и какие знания он будет давать в конце своей жизни. So this is what I remember now. Это то, что я сейчас вспомнил. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Харе Кришна. Харе Кришна. Сергей? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста, Саса ваша Прабхупаде. Я хотел вот уточнить такой момент, что мы разбирали, что когда карми, гьяни и преданные страдают и наслаждаются. И вот преданный, когда страдает, он берет больше, предается, больше служит.
Я так понимаю, что на сегодняшний день я, так как я пытаюсь молиться, пытаюсь больше предаваться, больше служить, то есть я страдаю на сегодняшний день. Вот. А что же я, когда стану по вашей милости преданным, как же я начну наслаждаться чем? Потому что у меня такое ощущение, что я этим и наслаждаюсь тоже сейчас. Как вот, чем же все-таки мы будем наслаждаться, какая высшая степень? Харе Кришна, спасибо большое. In the frame of the discussion about karmic jnani and devotees, that they suffer differently and they enjoy differently, and devotees, when they suffer, they get more devotional and they serve more and they pray more. And I find myself at this period of life, since I'm suffering, that I am in this category. But the question is, when I will become initiated, devoted, with what I will enjoy, because practically I am already enjoying with the things that I'm doing for my actual suffering. So this is my question. When we just start our devotional service, start means first 10, 15, 20 years. Когда мы только начинаем наше преданное служение, а начало преданного служения означает первые 5, 10, 15, 20 лет, we perceive devotional service as a means to achieve perfection. мы воспринимаем преданное служение в качестве инструмента, с которым мы достигаем конечной цели. As a means to solve our psychological, material, and spiritual problems. К совершенству и также инструмент для решения наших материальных, психологических, эмоциональных проблем. As a means to achieve happiness. Средство достижения счастья. But when we advance in devotional service, Но когда мы растем в нашем преданном служении, then devotional service is not the means anymore, it's the final goal. то тогда преданное служение становится не инструментом, а конечной целью. And the service in itself is giving us pleasure, satisfaction, happiness, and shelter. И служение само по себе дает нам удовлетворение, счастье и прибежище. Therefore, when Prabhupada was asked, what you'll do when you'll achieve the spiritual world by chanting Hare Krishna? Поэтому, когда Прабхупаду спросили, что ты будешь делать, когда ты что вы будете делать, когда достигнете духовного мира, воспевая Харе Кришна? Prabhupada said, you'll chant more Hare Krishna. Прабхупада сказал, что он будет воспевать еще больше Харе Кришна. In the same way, what we'll do when we'll achieve perfection or the spiritual world by our devotional service. Точно так же, что мы будем делать, когда мы достигнем духовного мира благодаря нашему преданному служению? We'll do devotional service. Мы будем выполнять преданное служение. Because it will become already it will not be the means anymore, it will be the goal in itself. Потому что это больше не будет являться инструментом, это будет являться самой целью. So therefore now you, how to say, on this stage, you perceive it as the means, but on a later stage, it will become your very goal, the essence of your life. Поэтому сейчас ты воспринимаешь это как средство, но потом это будет для тебя являться целью, конечной целью, как в твоей жизни. And that will be the basis of your life, the source of your consolation, the source of your happiness. Это будет основой твоей жизни, источником твоего утешения, твоего вдохновения. Everything will be there in that. Все будет там. Hare Krishna, Sergey. Okay, Chandramala, I remember you had some questions from previous classes, yes? Hare Krishna Gurudev. Actually, I didn't have questions from previous. I had just one. Okay. But I can ask one question and one technical question, 1.5. Okay, then I will reply to your questions and then Baladev. Yes, please. One quick question is that would you please elaborate your technique for memorizing the verses, because I am kind of suffering in this topic. I memorize, but I forgot easily. What is the technique for keep it that you mentioned in the class? Would you please share it? Можете ли вы поделиться техникой запоминания стихов, потому что мне тяжело дается запоминание стихов, и вы упоминали об этом сегодня. Могли бы вы этим поделиться? First of all, memorize those verses that really touch you. В первую очередь нужно запоминать стихи, которые по-настоящему трогают вашу душу.
verses that are inspiring to you. Стихи, которые вас вдохновляют. Write them down. Запишите их. You can write them either on some piece of paper, Вы можете их на кусочки бумаги записать. or that was my old system. Now I'm doing it in my phone. Это была моя старая система, а теперь я записываю в телефоне. I can show you actually. И я вам даже покажу. Mhm. So these are the shlokas that I have in my this is called notes. Yes, this is called notes. Это у меня в заметках, так это называется, заметки. У меня здесь есть шлоки. And these are the shlokas that I'm learning. I mean, they're in the process of learning. И это шлоки, которые я сейчас учу, они в процессе запоминания. And you can see, I'll just immediately show you. There are verses, 90% of them I learned. И эти стихи, 90% из них я выучил. And so this is already verses that I learned. Это уже стихи, которые я выучил. And then I have here, you see, in the process. А здесь, вы видите, в процессе находятся. To be learned. Нужно выучить. So I found just recently a few verses that are really inspiring. Я нашел несколько стихов в последнее время, которые по-настоящему меня вдохновляют. And to be learned, I wrote that. I want them to learn. And as soon as I finish the previous verses that I'm learning, I'll come to learn those others. И я записал, что их надо выучить. Как только я завершу обучение, запоминание предыдущих стихов, я начну изучать эти стихи наизусть. And in the phone, it's very convenient because you can go back and you can, how to say, you can remind yourself or remember the previous verses that you learned. И в телефоне это очень удобно, потому что ты всегда можешь вернуться к предыдущим стихам, которые ты уже выучил, для того, чтобы еще раз о них напомнить себе. And that's exactly what I told Karunarasa, that that's how our memories in general is working, that we learn something. И это то, что я сказал Карунарасе, что именно так работает наша память, когда мы что-то учим. Our memory is learning it. Наша память запоминает это. And it's putting this file with the memorized shloka into the what is called kind of like temporary memory. Short memory. Short И тогда мы этот файл, наша память в короткую память относит, в блок отдельной короткой памяти. If you don't come back to that verse after 2 weeks, after 1 month, and then after 2 months, our memory will just delete that file. И если вы не вернетесь к этому стиху через 2, 3, 4 недели, то он просто будет, этот файл, удален из короткой памяти. But if you come back to that verse and you relearn it again, repeat it again, then our memory will put that verse into long-term memory. Но если вы будете снова и снова возвращаться к этому стиху, который вы выучили, то он отправляется в документацию длинной памяти, и тогда этот стих останется с вами на протяжении всей жизни. But even after 1 year or 2 years, you have to call back again to those verses, otherwise our memory will still delete them. Но и даже через 1-2 года нужно возвращаться к стихам, которые мы уже выучили, иначе наша память их удалит. So these are the few tips regarding the memorization. But one thing... Ну вот несколько хитростей для того, чтобы выучить стихи, но одна вещь is that use those verses when you are preaching, and then they will remain alive. Вы должны использовать эти стихи, когда вы проповедуете, и тогда они останутся живыми. And remember those verses when you feel that they are appropriate into your life. И используйте эти стихи, когда вы чувствуете, что они подходят к вашей ситуации в жизни на данный момент. Then they'll remain in your memory. И тогда они останутся в вашей памяти. And you had another question? У вас еще один был вопрос? Thank you so much, Gurudev. I will try to do that. My other question is that would you please elaborate about the main quality
amongst these 26 qualities, that my devotee is accepting me as only shelter. This, especially, can you elaborate this only part? Because sometimes we thought we take shelter on Krishna, but maybe we are not. We are trying to go to other sources, but we thought we are taking shelter on Krishna. Would you please elaborate this only part especially? Whatever you think is appropriate to elaborate also about this. Thank you so much. И второй вопрос по поводу самого главного из 26 качеств Вайшнава, о том, что он всегда находит во мне свое единственное прибежище. Не могли бы вы уточнить по поводу единственного прибежища, потому что мы иногда думаем, как преданные, что мы принимаем прибежище только у Кришны, но на самом деле это не всегда так, и мы принимаем прибежище у Вайшнава, гуру. Не могли бы вы сказать несколько слов об этом, то, что вы посчитаете нужным, особенно про слово «единственное»? So first of all, Krishna Ekasharna, or me in this verse, means Krishna, the spiritual master, the devotees. Я в этом стихе означает Кришна, духовный учитель и преданный. Оно в себя это включает все. And then another thing is explained by Bhaktivinoda Thakur and Jayavadharma. И другой момент объяснен Бхактивинода Такуром в Jayavadharma. Джайвадарме. And he's saying that accepting shelter only of Krishna means И он говорит, что принимать прибежище только у Кришны означает, that you depend only on him in your life, not on demigods, что ты зависишь только от него в своей жизни, не от полубогов, not on stars, не от звезд, not on the forefathers, не от предков, not on some spirits or ghosts. не от духов или привидений. You're not performing some yagyas to counteract your karma. Ты не производишь определенные яги, чтобы уравновесить свою карму. You don't wear some rings with mystical stones on your fingers to counteract the influence of the stars. Ты не носишь на своих пальцах кольца с определенными камнями для того, чтобы противостоять планетарному влиянию. You don't wear some kavachas with ashes, mystic vibhutis from different yagyas. И ты не носишь на себе кавачи с пеплом со священных мест и яги, проведенных там. You can have some kavachas. This is actually the gift from Baladev. Baladev and Navanari, they bought me this in Mayapur. It's a kavacha from Mayapur Gurukula, and it contains the Nrsimha mantra, which I'm using when worshipping the deities in order to avoid any possible offenses or inattentions. И вы можете носить кавачу, например, это кавача, подаренная мне Баладевом и Наванари, которую они мне подарили в Майяпуре. Это кавача из Гурукулы, и она содержит в себе Нарисимха кавачу, которую я использую, когда я поклоняюсь божествам, для того, чтобы избежать любых оскорблений, которые я могу нанести во время поклонения божествам. So this kavacha I need in order to better serve Krishna is in the same track, let's say. И я использую эту кавачу для того, чтобы лучше служить Кришне. Она находится все на том же пути, так скажем. But sometimes devotees, they're worshipping Ganesha, they're worshipping Durga, they're worshipping, I don't know, different gods, demigods. Но иногда преданные поклоняются Ганеше, Дурге, другим полубогам. And in that sense, their devotional integrity is compromised. И таким образом их духовная целостность скомпрометирована. Therefore, Krishna is saying, just depend on me. Итак, поэтому Кришна говорит, просто завись от меня. Because I'm empowering those demigods. Потому что я наделяю силой этих полубогов. You can touch your hand like that, your ear like that. Ты можешь дотронуться до своего уха вот так. Or you can try, to go around. Или ты можешь попытаться через всю голову провернуть это действие. And when I was younger, I could do it. Когда я был моложе, я мог это сделать. No, I can't. А теперь не могу.
So therefore, why don't you receive the mercy straight from the source of the strength, from the Lord Himself? И тогда почему бы вам не просить благословение напрямую из источника, который дает эти благословения? I remember when I visited once Konark. Я помню, что однажды я посетил Konark is nearby Jagannath Puri. Онарк, который находится рядом с Джаганнат-Пури. And there is the famous temple of Suryadev. И там знаменитый храм Сурья-дева. And near that touristic place, temple of Suryadev, there is a smaller temple. И рядом с этим туристическим местом храма Сурья-девы есть поменьше храм. It's a place where they are worshipping Navagrahas, or 9 planets. Это место, где они поклоняются Наваграхас или 9 планетам. And I was confused when I saw that the pujari is offering to those 9 planets is offering tulasi leaves. И я был удивлен увидеть, что Пуджари предлагает этим 9 планетам листе туласи. And people were coming, they were worshipping, and usually people they are worshipping the planets with the idea to get some blessings, to reduce their karma, and to get some benefits and material prosperity. И люди приходили, поклонялись. Обычно люди поклоняются планетам для того, чтобы уменьшить влияние кармы, получить определенные благословения или материальные, исполнение материальных желаний. And I was confused, why are you offering Tulasi Manjari to those planets? И я был в смятении, почему вы предлагаете Туласи Манджари этим планетам? Because we are taught that Tulasi is offered only to Vishnu, Vishnu Bhakti Pradadevi. Потому что нас учат, что Туласи предлагается только Вишну, Вишну Прададеви. Or to Krishna. Или Кришне. And I dared to ask the head pujari. И я дерзнул спросить главного пуджари. And he was a kind of like, he was looking at me and said, hey, Baba, you don't know the Shastras? И он посмотрел на меня так, и, Баба, ты шастра не знаешь? He said that these common people, they perceive these planets as something separated from the Lord. Эти обычные люди воспринимают эти планеты как что-то отдельное от Бога. But our devotees' understanding is that these planets actually, they're the expansions of Lord Vishnu. Но наши преданные понимают, что это на самом деле экспансия Вишну. Therefore, we are offering Tulasi because we are worshipping Lord Vishnu through them. И поэтому мы предлагаем Туласи, потому что мы поклоняемся Господу Вишну через них. Not that I was 100% satisfied. Не то, чтобы меня на 100% удовлетворил этот ответ. But still 80%, 90% I appreciated that he's meditating, that he's offering those Tulasi flowers to the Supreme Lord, to Vishnu. Но я был удовлетворен узнать, что он предлагает эти листья Туласи, потому что он видит через эти планеты Вишну. But unfortunately, common people, they perceive the planets, they perceive other forces as something independent of the Lord, and therefore Krishna is saying, don't do that. Sarva dharma paritajamam ekam sharanam vraja. He's expressing the same principles at the end of the Bhagavad Gita. Leave all those dharmas, leave all those demigods, leave all those duties. Mamekam sharanam. Just to me, surrender, and I'll take care about anything else. Но, к сожалению, обычные люди, они воспринимают эти планеты как нечто отдельное от Господа Вишну, хотя и поэтому Вишну упоминает в конце Бхагавад-гиты этот момент, что ты должен оставить дхарму, полубогов, любые свои обязанности, и ты должен поклоняться только мне. So this what is meant sharanam to me. Вот это означает для меня шаранам. No, I mean, this is what Krishna means when he's saying that you surrender to me, only to me. Вот что Кришна говорит, когда он говорит, что нужно поклоняться только мне. Hare Krishna Gurudev, thank you so much. Your answer make me realize that we can see everything in relationship to Krishna. So this may help to change our perspective to our dealings in our lives. Thank you so much.
Yes, we should perceive everything in relationship to Krishna, but we have to worship Krishna according to his will. We should do it in a straightforward way, not through demigods. Да, мы должны воспринимать все, что происходит в нашей жизни, и все, что мы видим, как проявление Кришны, но при этом мы должны поклоняться Ему в соответствии с Его волей, а именно поклоняться Ему напрямую, не поклоняясь полубогам. It's not that Krishna is a kind of like, how to say, he has this authoritarian, maniacal attitude that he's very jealous, you know. Не то чтобы у Кришны есть маниакальная авторитарная позиция, что он ревнив. He's not jealous because Он he не ревнив, created the demigods. потому что он создал этих полубогов. But he knows that if you are worshipping demigods, you can be very easily diverted by different material desires. Но он знает, что если ты будешь поклоняться полубогам, ты можешь очень легко сойти с пути в сторону материальных желаний. And you can be diverted by the modes of material nature because the gods, they are influenced to some degree by the modes of material nature. И ты будешь подвержен влиянию гунов материальной природы, потому что боги, они подвержены влиянию гунам материальной природы. Which means that you'll remain more time in the material world and you'll suffer more in the material world. Что означает, что ты больше времени проведешь в материальном мире и будешь больше страдать в материальном мире. But Krishna is saying, I don't want you to suffer, I don't want you to be diverted by anything. Let's solve this problem once and for the eternity. Но Кришна говорит, я не хочу, чтобы ты был в материальном мире и страдал в этом материальном мире, поэтому давай с тобой раз и навсегда решим этот вопрос. Okay, Baladeva. Thank you so much, Gurudev, for this extremely useful lesson. I wanted to ask about what kings do in Dvaraka and Mathura in spiritual world. I was reading with Shyamasundara Prabhu, and he asked a very nice question, like, well, what do Arjuna and Krishna do in the spiritual world? And I was thinking, I'm hoping Arjuna is not also exiled in the spiritual world for 14 years. And because they are kshatriyas, there has to be some fighting going on, because a king is at its most kingliness when he is in front of his army. That's when he's really a king. And we also know from the Shastras, like King Ugrasena had millions of bodyguards to protect him. So they must do this service at one point. So is there in Dvaraka, in Mathura, is there Virya Lila and different kings manifest the wars in order to serve Krishna in this way, or is Virya Lila just in the material world? And the succinct question is, like, what do the kings do in the spiritual world in Dvaraka and Mathura and the other stuff? Надеюсь, я правильно поняла вопрос. Вопрос про духовный мир и про то, есть ли Вира Лила в Двараке и в Мадхуре, или если она проявляется только в материальном мире, потому что кшатри, которые являются царями, они больше всего и лучше всего проявляются в том качестве, когда они находятся в битве, когда они выполняют эту свою дхарму. Плюс в этом духовном мире находился и Арджуна, и Прабху надеется, что он не был также изгнан на 13 лет там. В общем, вопрос является в этом, существует ли там Вира-лила. So first of all, definitely Arjuna and other 5 brothers, Pandavas, they are not exiled in the Leelas of the spiritual world. Точно могу сказать, что Арджуна и другие, и 5 пандавов, они 100% они не изгнаны в духовном мире. Then, this is only on the Prakata Lila is happening. Это происходит только на уровне Праката Лила. And the horrible war and all of those details, horrible that happens only here in the material world. И вся эта война и все ужасные вещи с ней связаны, они происходят только здесь, в материальном мире. And what they are doing there? А что они там делают? Definitely there are different, I don't know if in English it's the correct word, the tourniers. Да, они находятся на турнирах, битвах. Tournaments, yes, there are different chivalry tournaments amongst the kings. Там различные рыцарские турниры между царями. Different kshatriya games are there. Различные игры кшатриев там. They have their own kingdoms on which they are reigning.
У них там есть свои королевства, в которых это все организуют. And practically the whole Varnashrama system is present there. И практически, и в принципе, вся система Варнашрамы там присутствует. And all the Varnas and Ashramas are satisfied to perform their duties there. И все Варнашрамы счастливы представлять свои там обязанности. But the difference between Varnashrama there and Varnashrama in the material world is Но разница между Варнашрамой в духовном мире и здесь, в материальном мире, in the Daivi Varnashrama Dharma, in the Varnashrama and the spiritual, Krishna is in the center. что там Варнашрама является Кришна в центре. Nobody is envious. Никто не завистлив. And there is no lust. И нет похоти. But other things are happening. The social interaction, everything is there. Но все остальные вещи происходят, социальные взаимодействия и так далее. Even demigods are there. Даже полубоги там есть. The change of weather is there. I mean, Даже погода. everything is functioning, really functioning, but functioning in a perfect way. Why? Because there is no envy, there is no lust, and Krishna is in the center. И там происходит много вещей, там даже меняется погода, но она меняется совершенно идеальным образом. И почему так происходит? Потому что это рай, и из-за того, что там нет зависти, похоти, и из-за того, что Кришна там находится в центре внимания. And since they're kshatriyas, there is a kind of like politics going on. What kind of politics we don't know, but to maintain that mood, to maintain that chivalry mood and this strategical thinking, somehow it's there. И поскольку они являются кшатриями, значит, там есть это рыцарское умонастроение, которое каким-то образом должно проявляться. Возможно, там нету, возможно, там есть какие-то рыцарские турниры или другие встречи, но что-то там должно быть. But everything that is happening there, in that sense, is happening for Krishna's pleasure, who is enjoying this position of a kshatriya king, running the kingdom and interacting with devotees in chivalry, dasya rasa. Но поскольку там есть, но все там происходит для удовлетворения Кришны, для его удовольствия, поскольку Кришна также наслаждается тем, что он является царем, который является кшатрием, который управляет всем этим и который наслаждается рыцарскими турнирами, где присутствует дасья раса. And as Param Gurudev once explained that in the spiritual world there are no demons. И как однажды рассказывал Парам Гурудев, что в духовном мире нет демонов. But there is, what is it called, facsimile? It's a kind of like counter, it's like kind of like fake demons, something like that. Но есть там определенного рода ложные демоны. Like a kind of holograms. Голограммы. So sometimes they appear to facilitate Krishna's lilas. И они иногда появляются для того, чтобы усиливать лилы Кришны. Now we are speaking about Vrindavana Lila. Мы сейчас говорим о Вриндавана лиле. But when Krishna wants to really kill some demons, но когда Кришне по-настоящему хочется убить какого-то демона, he's doing that in the Bhauma Vrindavana Lila. Он делает это в Баума Вриндавана лила. But in the Goloka Vrindavana Lila, there is a kind of like the mood that demons are there, they are there, but Krishna doesn't kill them directly, doesn't interact with them, but the mood is there, is in the it somehow. Но в Голока Вриндавана лиле демоны присутствуют, но при этом Кришна их напрямую не убивает, но этот процесс там тоже происходит. So in the same way, this mood of wars, heavy wars, is a kind of like there in Dwaraka. We have to be prepared. We are training and we have this chivalry tournaments and this and that. But seems to be when it's coming to now to the real war, that real war is happening in the Bauma, Prakata, Lila in the material world. И таким образом там присутствует это настроение, что будет война, что мы должны к ней готовиться, поэтому там создаются армии, там происходят рыцарские турниры, на которых они практикуются. Но когда дело доходит до действительно самой битвы, она происходит только на материальном уровне, на Баума Праката Лила. So in that sense, this Prakata Lila, Aprakata Lila, they're different, but yet they're one in the sense that
they're inter-supporting each other. Итак, праката и апраката лила, они являются они не являются одним и тем же, но они друг друга определенным образом поддерживают. Thank you very much, Gurudev. Just one last yes or no question, just to clarify. So the 7 secondary rasa are also present in the spiritual world? Еще один вопрос. Это второстепенные расы, они также присутствуют в духовном мире. So at least this Virya rasa definitely is there. То есть вирья раса, она точно там есть. But I'm not sure about ghastliness, for example. I'm really not sure about it. Но я не уверен по поводу чего. Ghastliness, it means when you're horrified. You're ужасающая раса, в которой происходит ужас. Но я не уверен, что она там есть. Therefore, it's also can be a kind of like replica of it, or it can be present in some form, some degree, but the full manifestation is here in the Prakata Lila. И там может быть какая-то ее реплика, определенное проявление, но в полную мощность она может проявиться только здесь, в Праката Лиле. Thank you so much, Gurudev. So the primary rasas definitely are the secondary. They may be to some degree, but they become active here when the war is happening, and so on. Ну, первостепенные расы там 100% присутствуют, а второстепенные расы там присутствуют в определенной степени, которые проявляются полностью именно здесь, в Праката Лиле. Thank you so much. Okay, Виктор? Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста, вся слава Шриле Прабхупаде. Если позволите, вопрос возник по поводу лил Кришны тоже. Я вспомнил лилу про лесной пожар. И у меня был такой давний вопрос на эту тему. Вот обычно в лилах Кришны все хэппи-энд, никто не умирает, там все живые существа. Но он спасает пастушков и такое прочее. Но лесной пожар, это же, наверное, самая такая массовая, несет смерть живым существам, там, деревьям, траве, лисичкам, зайчикам. И, наверное, самая такая ужасная лила получается. И как такое может быть там в духовном мире, столько гибнет живых существ. Вот я не могу понять это. Если можете объяснить. So the question is about Lila with woods on fire, because usually Lilas have a happy ending, especially when it comes to spiritual world, when everything nice and good. But in this Lila, it's sort of terrifying because actually a lot of living beings are suffering or even leave their body there, like trees and grass and foxes and rabbits. So I cannot grasp it, how it's possible to have this death to all these living beings in the spiritual world, if you can elaborate on that. I'm not sure that this lila of extinguishing the forest fire is there in the spiritual world, at least in that form that it was played here in the Prakata Lila. Я не уверен, что вот эта лила извлечение пожара в лесу, что она является, как здесь в Праката Лиле в материальном плане, она также проявляется и в духовном. So as we know, this fire lila, Krishna swallowed the forest fire. Как мы знаем, в этой лиле Кришна проглотил этот лесной пожар. He saved his devotees. И спас своих преданных. So in that sense, it was a happy end. То есть в этом смысле это все-таки был счастливый конец. But I'm not sure that this lila is present in the spiritual world, in the Goloka Vrajabhumi. Но я не уверен, что эта лила присутствует также в духовном мире, в Галока, в Раджабхуме. Or if it's present, that definitely no foxes and no mice are burnt alive. Definitely, it's not there. Но если это и происходит, то лисички и мышки точно не умирают там. Они не сожжены заживо.
in the material world, when it happened around Krishna, anyway, if any living entity was burnt alive, it definitely was liberated. А в материальном мире, если какое-то живое существо и было сожжено заживо рядом с Кришной, оно стало освобожденным. So therefore, Victor, I never thought about it. I mean, during the 30 years, it's the first time I hear this question, and I'm not sure about it. Поэтому, Виктор, я в первый раз об этом задумался. За 30 лет я впервые получаю такого рода вопросы, и я действительно об этом задумался. But it's an interesting question, and I should investigate it. Но это интересный вопрос, я должен его изучить. So some leelas are there in the prakata and aprakata planes. И некоторые лилы, они находятся в праката и апраката планах. Some leelas are only in prakata, Некоторые только на уровне праката, and others are only in aprakata leelas. а некоторые только находятся на апраката. So now we have to find out if the swallowing of forest fire lila is there in the spiritual world. А теперь мы должны выяснить, является ли лила поглощение огня также в духовном мире, действительно. And if I doubt that it is there, but if it is there, I'm really interested to know in what form it is there. И я не уверен, что она там есть, я в этом сомневаюсь, но если она там есть, надо выяснить, в какой форме она там есть. For example, sometimes Krishna is really naughty. Например, иногда Кришна может быть по-настоящему непоседлив, безобразничать может. Mother Yashoda she's not doing child abuse, she's not beating Krishna. А мама Ишода, она не абьюзирует своего ребенка, она не бьет Кришну. But somehow she has to educate him. Но она как-то должна его учить. And then she's scaring him that if you'll not listen, then the how will come and will eat you alive. И она его пугает, что если ты не будешь слушаться, тогда придет... How means a kind of like monster will come and will eat you alive. Монстр? Monster. А, монстр, что придет монстр, и он тебя заживо съест. And Krishna is a kind of like smiling and mother, there are no monsters in Goloka Vrindavan. What you are talking about? А Кришна улыбается и говорит: мама, о чем ты говоришь? Нету монстров в Голока Вриндаване. But Mama Yashoda is insisting, if you are not listening, how will come and will eat you alive? Но мама Ишода настаивает, что если ты не будешь слушаться, то придет монстр и съест тебя. And one day Krishna was really naughty. И однажды Кришна по-настоящему безобразничал. And at some point he saw two monsters, I think it was, two monsters. And he ran to Mother Yashoda and embraced her and said, Mama, the house are there. И однажды Кришна действительно увидел двух монстров, он подбежал к маме и сказал: мама, там два монстра. And Mother Yashoda said, there are no monsters in the spiritual world, what are you talking about? И мама Ишода сказала: нету монстров в духовном мире, о чем ты говоришь? But Yoga Maya projected those monsters in order to facilitate Krishna's pastimes. Но Йога Майя проявила этих монстров для того, чтобы усилить лилу Кришну. And it was like a hologram. It wasn't a living being there who has this enmity towards Krishna. It was like a hologram. It was like arranged play. Но это было как голограмма, как организованная игра, постановка, потому что в реальности их там не существовало, монстров, которые были настроены враждебно по отношению к Кришне. So I'm telling this story because it's beautiful. Я вам говорю эту историю, потому что она красивая. And also because somehow things are working there. И потому что вещи каким-то образом там работают. So to demonstrate that somehow things are working there, but they're not working quite the same way as they are working in the Bauma, Prakata Lila in the material world. И для того, чтобы показать, что вещи там работают, но они не работают так же, как в Баума Праката Лила в материальном мире. So na Prakata Lila things are happening, but a little bit in a different way. И в Апраката Лила вещи происходят, но по-другому. And some elements are there, some are not there. И некоторые элементы там присутствуют, а некоторые нет. Okay.
Hare Krishna. Lokapavani. Говорите погромче, Локапамани, вас не слышно. А сейчас слышно? Да. Я хотела спросить по поводу вирья-расы. Вот чтобы проявить настоящую вирья-расу, Кришна спускается в материальный мир. И сюда напрашивается такой вывод, что материальный мир в большей степени создан для того, чтобы Кришна проводил свои игры и проявлял свою вирья-расу. То есть, если бы не было материального мира, где бы он проявлял эту расу? А мы тут, обусловлены, вечно обусловлены, должен же кто-то в этом материальном мире жить. Мы тут антуражем, что ли, какое-то такое вот развитие мое настроение такое Мы не тут очень хорошее. прислуживаем, да, чуть-чуть. И под раздачу попадаем еще и страдаем. Да, вот такое настроение, что кто-то вечно освобожденный, им ничего не нужно делать, да, они такие по природе. А мы вот попали, да, где-то мы пропустили свою очередь или что-то такое. Спасибо. Извините за такое настроение. Я все понимаю. The question is about Vira Rasa. So practically, in our material world was created so Krishna could descend and manifest his Virya Rasa, and if it would not exist, then Krishna would not have place to manifest that. From out of this, logically comes the conclusion that we are actually here like a big stage, like some servants who are serving, who are suffering, and that we. Our presence is not meaningless, but close to that. So can you please wash out this state of mind, because practically our presence is not needed. First of all, it's true what you are saying. Прежде всего, это истина, то, что ты говоришь. Bhaktivinoda Thakur is admitting that in Jaiva Dharma. Но никто это не признает в Дайва-дарме. Нет, Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Thakур не признает это в Джайва-дхарме. Bhaktivinoda Thakur признает это в Jaiva Dharma. Bhaktivinoda Thakur is accepting that in Jaiva Dharma. And he's saying that yes, the living entities in the material world, they're serving Krishna's purpose, but they're doing it unconsciously. Что да, живые существа служат для целей Кришны в этом мире, но они делают это бессознательно. And in a way, they are taking part in the Srishti Lila, or the Lila of creation of the material world, but they are doing it in an unconscious way. И они участвуют в этой Сришти Лила создании материального мира, но они делают это неосознанно. And then the Jaiva Dharma is raising a question then, does it mean that Krishna is exploiting the jivas for his own enjoyment? И тогда возникает вопрос, Джайва-дхарме поднимается, что Кришна эксплуатирует дживы, живые души для своего собственного наслаждения. And the answer is that not. He is not exploiting. И ответ нет, он их не эксплуатирует. Because it was the conscious choice of the jivas to come to this material world. Потому что это был осознанный выбор джив прийти в этот материальный мир. And you came to a prison, and in the prison there are some laws. Ты попал в тюрьме есть некоторые законы. In the prison there are some work to do. В тюрьме нужно делать определенную работу. You cannot blame the chief of the prison that he's exploiting the inmates of the prison. Вот вы не можете обвинять начальника тюрьмы в том, что он эксплуатирует заключенных в тюрьме. You came to the prison. Ты в тюрьму попал. Therefore, there are now laws, you have to follow them. Поэтому там есть законы, и ты должен им следовать. So you have to do a better choice now. Теперь тебе нужно сделать более правильный выбор. Because we would always participate in Krishna's lila. Потому что мы всегда будем участвовать в лилах Кришны. It will be either the material lilas or the lilas of in the frame of the material world. We will support that lila in the material world, but we will not be conscious of it. Это будут либо лилы в материальном мире, в которых мы будем участвовать и которые мы будем поддерживать, но мы будем делать это неосознанным образом. And we will suffer. И будем страдать. Or we would consciously choose to take part in the Krishna lila in the spiritual world, and we will enjoy it also along with Krishna.
Или мы сознательно делаем выбор участвовать в духовных лилах Кришны, и мы будем наслаждаться там вместе с Кришной. And then another question that is raised in this discussion. И еще один вопрос, который поднимается в этом обсуждении. What is the suffering? Что является страданием? Because the temporary suffering that our mind and our bodies is experimenting in the material world from the spiritual point of view is not really suffering. Потому что то страдание, которое мы испытываем в материальном мире от своего ума и от своего тела, в духовном мире даже не является страданием, не воспринимается как таковое. But then in this discussion between guru and disciple that is described in Jaiva Dharma, where these questions is raised, Но потом в этой Джайва-дхарме, в книге, в которой происходит диалог между гуру и учеником, поднимается этот вопрос. Then in the end the disciple still he is not satisfied with the answers that his Guru Maharaj is giving. В итоге ученик все равно недоволен ответами, которые ему дает Гуру Махарадж. And then finally the spiritual master is just saying И в конце духовный учитель просто говорит, that look, you just have to accept that Krishna is the supreme enjoyer and you are his part and parcel. ты должен просто понять, что Кришна является великим наслаждающимся, а ты являешься его Неотъемлемой частичкой. частичкой. The moment you accept that, В тот момент, когда ты это принял, from that moment starts your spiritual life. с того момента начинается твоя духовная жизнь. The moment you oppose that, В тот момент, когда ты этому сопротивляешься, you still continue your material life. ты все равно продолжаешь свою материальную жизнь. Therefore, Lokapavni, it will take for us some time to realize this truth to full degree. Поэтому Локапавани у нас займет какое-то время для того, чтобы осознать эту истину в полной мере. Now we partially already understood and we agreed to it partially. Сейчас мы в какой-то степени эту истину поняли, в какой-то степени с ней согласны. And we are allowing Krishna to some degree that, okay, you can enjoy it. И мы в какой-то степени позволяем Кришне, хорошо, можешь этим наслаждаться. You can enjoy it with the gopis, okay. Ты можешь наслаждаться там с гопи, хорошо. You can enjoy with the cowherd boys in the spiritual world. Наслаждаться с пастушками в духовном мире. But still we have some unconscious doubts that what the hell have I to suffer in the material world, supporting Krishna's killing of the demons and arranging all these horrible wars and things like that, where he just want to express his virya rasa. Но все равно у нас будет проявляться это сомнение, в котором будем думать, какого рожна мы должны здесь страдать в материальном мире, пока Кришна борется с демонами, делает все эти огромные битвы и проявляет свою вирья-расу. But let's not forget one thing. Но давайте не будем забывать одну вещь. Everything that Krishna is doing, even if that implies some sufferings of some jivas who are participating consciously or unconsciously, this is for the eternal benefit of those jivas. Давайте не забывать, что все те страдания, через которые проходят дживы сознательно или несознательно во время этих лил, это происходит для высшего блага этих самых джив, через которые это проходят. Because in the final end, they will get liberation because of those so-called sufferings. They'll get liberation and they'll achieve their highest eternal happiness. Потому что благодаря этому так называемому страданию дживы достигнут своего конечного духовного освобождения и вечного счастья. Что-то еще по этому поводу, Локапавни? Спасибо, дорогой Гурудев. Буду размышлять на эту тему еще. Спасибо. Окей. Аруна Говинда? Вас не слышно. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за лекцию такую очень важную и необходимую. Нужно было еще
Тут дочь у нее веселье, простите. Ничего. Вопрос не по сегодняшней теме, но по ситуации, которая у нас сейчас сложилась в Ятве. Вот мы идем впереди с транспарантами, что находимся под руководством, и мы под руководством, но когда дело касается дела, то на самом деле все немножко не так. Есть старший департамент, и он вносит какие-то изменения, и предполагается, что он уже пообсуждал со старшими вайшнавами эти изменения, но вот он выносит свое решение, и сразу начинается там, ну, у нас тут битва 3 дня была. Вот как быть на самом деле под руководством, оставаться действительно под руководством, а не просто фикция. Here we actually walking around with big transparency that we are under the guidance, but practically when some issue appears, those who are on the higher position go and discuss things with elders, and after that they give the decision. For example, we had here a decision like this made, and we had for 3 days, we had the sort of a battle. So what does it mean actually to be under the guidance? Because it's different from the practical situation we are living in. You're asking about how we shall remain under the guidance, or how the manager should remain under the guidance and do his duty in a proper way. Ты спрашиваешь сейчас о том, как тебе находиться под руководством, или как менеджеру должен находиться под руководством вышестоящего и исполнять свои обязанности правильно? Какой вопрос? Как мне оставаться под руководством? How should I be under the guidance? So far as the manager is telling you to do the things that are not contradicting Guru, Sadhu and Shastras, and those instructions are meant to give benefit to the whole community, you are following that instruction. До тех пор, пока менеджер дает тебе наставления, которые не противоречат гуру, садха и шастрам, и они выполняются, эти наставления, на благо всей общины, ты должен этому следовать, руководству. And different managers, they have different styles, different approaches, different natures. И у различных менеджеров есть свой подход, свои способы, свои методы. But so far as they are acting in the frame of Guru, Sadhu and Shastras, and are involving you also to serve according to Guru, Sadhu and Shastras without breaking any regulative principles or breaking some moral principles, then you just follow. Но если они действуют в рамках Гуру Сада и Шастры, и они тебя вовлекают в служение в рамках Гуру Сада и Шастра, при этом не нарушая 4 регулирующих принципов и не приступая какие-то моральные важные принципы, ты просто должен им следовать. And so this is the general answer. Это общий ответ. But because the question also was general. Потому что вопрос также был общим. Maybe you would like to ask some more specific, to offer some more specific details, and then I'll be able to give a more specific answer. Если ты захочешь дать какие-то подробности или детали, то я смогу тебе дать более подробный и детальный ответ. Давайте, я с радостью. У нас в Краснодаре алтарь находится, сейчас покажу, как у нас, не знаю, будет ли видно. Прям сверху стоит Аватхута Чандра Гаурангарой, а снизу Йоган Рисимхадев и Прохлад Махарадж. И вот руководство приняло то, что это неправильно. Ну вот сверху Гауранга, снизу Нрисимхадев. И Нрисимхадев очень низко на самом деле. Где-то, если прихожане, как приходишь, он где-то на уровне пупа. И вот провели беседу с Вишнурату Прабху и еще тут местными. Кто по югу отвечает за Арчину.
то, что нужно переделать алтарь. И сразу началось просто там, ну, целая битва. Кто-то за, кто-то против. Хотя старший Пуджари, он же в лице сейчас президента храма, он уже со всеми пообщался, все выяснил. Но начали вот у каждого свое мнение. Ну и проявилось такое неуважение к старшему во всех там аспектах. И вот такая ситуация. So here in Krasnodar we have issue with an altar because when, as you could see on the picture, first it was Gauranga and then lower it was Narasimhadev with Prahlad Maharaj. And when people were coming, Narasimhadev was at the level of the navel, and they had discussions about that. And Pujari, the main Pujari, who is also the president of the temple, already decided, explained, talked with every devotee, but still people have different opinions, different understandings, and in this situation, the whole aspects of disrespect towards elders were manifested, and this was the situation. I really feel sorry for that situation. Мне действительно очень жаль, что такая ситуация происходит. So it's like you have an orchestra. Это как если бы у вас был оркестр. And then there is this, как сказать, дирижер по-английски, Krishna Kanta. Is the master, Baladeva. Conductor. Conductor, yes. And we have the conductor who is showing how to play, what dynamic to keep and so on. И у нас есть дирижер, который заправляет этим оркестром, говорит, кому в какое время выступать и так далее. And some drum player or some trombone player is saying, no, I want to play my own music. И потом барабанщик или тромбонист внезапно говорят, нет, я хочу играть свою собственную музыку. Obviously, you're not a professional, and it's not your place in the orchestra then. Конечно, это означает, что вы не являетесь профессионалом и не место вам в оркестре. Therefore, yeah, it's sad. It's sad. Да, это грустно. Especially when Vishnuratha Prabhu already expressed his own opinion on that. I mean, I don't think we have in former Soviet Union countries a more advanced authority in the understanding of Archana than Vishnuratha Prabhu. I mean, there is no one like him. Особенно после того, как Вишнурату Прабху высказал свое мнение, я считаю, что в бывших советских странах нет другого такого человека, который будет очень сведущим в вопросе арчаны, то есть он является авторитетом, и мне очень жаль, что так происходит. Him and Dvani Mataji, his wife, they're really examples of Grihastha couples who dedicated their life to service of Guru Krishna and our movement. Он и его жена Вани Матаджи являются примерами грехастам, которые посвятили всю свою жизнь сознанию Кришны, и они являются примером для всех нас. Is her name Dhvani? Yes, Dhvani, I think. Вани, как ее имя? His wife. I don't remember exactly. Павани. Павани. So, I don't know what to say. Поэтому я не знаю, что сказать, что добавить. I just hope that people, devotees, they just manifested their first human reaction. Я буду надеяться, что преданные, как люди, проявили свою первую изначальную реакцию. And then this heat will go down. И потом градус этого напряжения снизится. And the intelligence and submission will come out. И интеллект и покорность выйдут на свет. And devotees will follow their authorities. И преданные начнут следовать своим авторитетам. And I don't want to look like an old man Не хочу показаться стариком, who is saying that when I was young, we were better than... который начнет говорить, что когда я был молод, у нас было все по-другому. But now I'm really looking like one.
But I really think that our generation of devotees who joined in 90s, И я сейчас так и стал выглядеть, но я считаю, что наши преданные, которые присоединились в 90-х годах к движению, we have more respect towards authorities in general and principle than the devotees that joined in 2000s and later. и что у нас есть больше уважения к отношению к старшим, чем у преданных, которые присоединились в 2000-х и позже. We kind of like still got a little bit of the mood that was in Prabhupada's time. We were closer a little bit. Мы все еще застали то настроение, которое было во времена Шрилы Прабхупады, мы были к нему ближе. Mhm. But two things happened. Но произошло две вещи. Senior devotees, they sometimes discredited themselves by their wrong behavior. Старшие преданные иногда дискредитировали себя из-за своего неподобающего поведения. And the modern generation of young people, they in principle are trained not to accept any authority. И молодое поколение молодых людей, оно в принципе натренировано обществом, чтобы не воспринимать никаких авторитетов. Therefore, what would I do in this situation, complicated situation? Поэтому, что бы я сделал в такой ситуации, сложной ситуации? I would arrange an open forum of discussion. И я бы организовал открытый форум для обсуждения. Long discussions. Длинного обсуждения. So discussions on which we are presenting things from the point of view of Shastras, from the point of view of common sense, from the point of view of advantages for preaching, from the point of view of the authorities. Где бы вы долгое время смогли обсуждать этот вопрос с разных точек зрения, с точки зрения шастр, с точки зрения старшинства, с точки зрения проповеди. And I will create this platform to offer devotees a platform to express their doubts and maybe frustrations. И я бы сделала это для того, чтобы у преданных была площадка, где бы они смогли поделиться своими мыслями и даже раздражением, расстройством. And they'll explode their emotions there. И они взорвутся в своих эмоциях. And you'll have to tolerate that for a while. И придется тебе к этому отнестись терпеливо какое-то время. And then gradually the dialogue starts. А потом постепенно начнется диалог. So that's what I've done a few times when this sort of situations happened. Это то, что я сделал несколько раз, когда такого рода ситуации возникали. And technically, things are very easy when people are just following the authority. And it's really easy. Технически все просто, когда люди следуют авторитетам. Это очень просто. But younger devotees, they're very rebellious, and you have to understand that, and you have to have the nerve to tolerate their rebelliousness and to convince them gradually, step by step, not just by one talk with them. You have to be prepared to talk many, many, many times to them in order to gradually convince them to accept the right thing, to do the right thing. Но молодые юные преданные, они являются бунтарями по своей природе, и поэтому ты должен будешь готов к тому, что тебе придется объяснять им не один и не два раза, а постепенно, постоянно объяснять им значение этого авторитета. Ты должен будешь подготовлен к тому, что это продлится какое-то время, но ты должен это сделать. So Aruna Govinda Prabhu, what you can do in this situation now? Поэтому, Аруна Говинда Прабху, что ты можешь сделать конкретно в этой ситуации сейчас? You can work in the frame of the zone of your control. Ты можешь работать в зоне своего контроля. Show them by example. Покажи своим примером. And by remaining calm and cooperative with the temple president and the authorities. Оставаясь спокойным и взаимодействуя, сотрудничая с вышестоящими и с президентом храма. And give some time to the hot heads, to calm down and don't react emotionally to that. And in time, the community, that portion of the community who do not accept it now, step by step, they'll accept it.
И дай возможность горячим головам успокоиться, оставайся спокойным и эмоционально не реагируй на все это. И со временем, даже те, кто сейчас этого не принимает, они со временем это примут как должное. I have to confront this all the times Мне постоянно приходится с этим сталкиваться, when we are introducing some changes, когда мы вносим какие-то изменения. changes that are really needed to develop Srila Prabhupada's mission in Bucharest. Изменения, которые необходимы для того, чтобы продвигать движение Шрилы Прабхупады здесь, в Бухаресте. And this is just people's psychology that any new thing they immediately confront it. И это просто человеческая психология. Что-то новое привносишь, и они 100% это отвергнут. You go on speaking about it. Ты будешь говорить об этом, They still confront it. они все еще это отрицают, Then in time they accept it. потом со временем принимают это, And then later they're saying that this actually was their idea. а потом позже они скажут, что это вообще была их идея. And you should be happy because, okay, you achieved your goal. И ты должен быть счастлив, потому что ты достиг своей цели. So be tolerant and show by your example and your submission and cooperation with the authorities, and this mode will be imbibed by others. Поэтому будь толерантным, терпеливым, смиренным, показывай своим примером свои взаимоотношения с вышестоящими, с президентом, как ты с ними сотрудничаешь, и тогда это твое умонастроение перейдет и будет впитано теми, кто сейчас не согласен. Харе Кришна, благодарю за такой прекрасный ответ. Okay, the devotees, we have to finish. It's late. Хорошо, дорогие преданные, нам надо заканчивать, уже поздно. I'll show you the deities. Покажу вам божеств. Finish. Oh.